Всем добро пожаловать. Сегодня в Геншине должен начаться ивент, если я ничего не перепутал. Поэтому сегодня постримим именно его. Ивент вроде начнется в 10 часов. Ой, в 10, в 12. Пока можно пройти новые квесты из последнего патча. Traveler, please, over here. It has been a while since you joined the Adventurers Guild. Are your adventures going smoothly? Я ищу союзников. Is that so? Apart from your own skills, reliable teammates are also indispensable when adventuring. Another person to count on is always good after all. But recruiting such dependable companions is no easy matter, is it? Yep, and it's even harder to get a guide as good as Paimon. Ah, yes. I do have some information that may be of help to you. Let me consult our records. Ah, there it is. There's been a certain blonde stranger who arrived in Mondstadt lately, dressed in most unusual clothes. Blonde. Dress is all funny. It feels like Paimon's heard this one before. Wait, do you mean... Привет, Мадара. Может ли это? Does that stranger's face look anything like his? Like the honorary knights? No, they couldn't look more different. This stranger is a very tall man, and even has an eye patch. Наверное, дальний родственник Кей. Seriously? How does this have anything to do with Kaya? Eye patches can't prove that you're related anyway. That stranger declined the guild's invitation, so I can't say that I know anything about the relationship between him and Mr. Kaya. Nonetheless, you can look for him if you're interested. Perhaps he might accept your commission instead. After all, it is not uncommon for some adventurers to not want to be limited by the guild, but be happy to accept a fellow adventurer's requests. And should the stranger be a strong adventurer indeed, he would certainly be a big help on your journey. Потихоньку играю почти с релиза. Ну, может, через неделю или через две я начал. Но если что, я Genshin стримлю только когда выходят патчи. Есть новый контент. Возможно, с ним будет трудно поладить. Please don't talk down on yourself like that. You are the honorary knight of the Knights of Favonius, after all. Your deeds are the stuff of song for all the bards in the city, even now. Ладно, насчет того незнакомца. Well, as to further news about him, you may want to ask Mr. Lawrence. He stands guard at the city gate, so he may know something about that stranger. I wish you every success, adventurer. Привет, Excel. Так, расспросите Лоренса. Где он? Спасибо. Honorary knight. Is something the matter? Я еще не знаком со глазной повязкой. A stranger with an eye patch. Let me think. Oh yeah, I remember seeing someone like that. A blonde stranger dressed in unusual garb. He was wandering all over Mondstadt at first, which I found rather suspicious. So I decided to keep an eye on him for a while. I lost him pretty quickly. Still, I didn't think that this was such a huge matter that we needed our outrider to pursue him by air. As long as Master Jean is here, there's nothing to fear from some suspicious, unusual-looking person. That might be true, but if it were up to Jean, she'd take this way more seriously. That is true. But on the other hand, knowing that Master Jean may overreact to the situation is all the more reason to not tell her, no? Anyways, oh yeah, he was at Wagner's smithy for a while before I tried tailing him. He might have said something to Wagner. You should go ask him. Maybe he has more news about our stranger. Сколько людей мне еще надо будет это просить? И, кстати, у него же вроде не светлые волосы. А квест должен быть с ним связан. What? You need something?
Я еще не знаком с глазной повязкой. Here, I remember him. He showed up a few days ago asking to buy a bunch of forging materials. Can't say I've heard of any of the materials he mentioned, though. He then had a look at the weapons in my shop before leaving. I've heard that he can be found drinking at the Angel's Share. If the Knights of the Guild want to get hold of him, that's the only place to be. The Angel's Share? Well, Master Diluc probably has his eye on that stranger too, then. Anyway, let's go to the Angel's Share and have a look. Кстати, я ведь ничего не перепутал, что сегодня начнется ивент. Тут не девочки. Это, если что, мальчик. И это мальчик. Так что баланс у меня в пати. Две девушки, два парня. What will it be? Grape juice or apple И это cider? парень, если что. Да, алкоголь так и не предлагают. Hey, Charles, have you seen a blonde stranger who wears an eye patch around here by any chance? That I have. He comes here every night. Just a drink, though. Doesn't order anything else. He even sometimes mixes his own drinks after he orders them. I don't know anything else about him, but from his selections and mixes, I'd say that he's quite the connoisseur. And what's Master Diluc's opinion? Why, I just gave it to you. Quite the connoisseur. Investigating everything as always. Guess that's Diluc for you. If you're looking for that gentleman, he ordered some new bottle of wine in advance yesterday. So he should be here today too. There's too many raucous patrons on the first floor, so if you want to wait, best to go to the second. Так, надо подождать. За столик мы вперед. Здесь? Ага. Путешественники Паймон ждут на втором этаже. The wine that you previously ordered is here. Это вообще кто такой? He's really here? Let's go downstairs and have a look. Dandelion wine. Can't give up. Another. I need to learn to handle my booze Come, better. my friend. Wine and adventure. Кажется, на нем парик. Здравствуйте, я из гильдии искателей приключений. Как поживаете? Я почетный рыцарь из Орда Фелониус. Wow, he's got no intention of paying us any mind, huh? Я это... путешественник. A traveler, you say? Why are you Привет, Николай. traveling? Я ищу свою сестру. Well, that's as good a reason as any. Sit down over there, then. So, guess we've broken the ice. What a weird guy. That little one beside you. Сюжет игры. Ну, в самом начале главный герой бился с какой-то богиней. Он был вместе с сестрой. Ну, можно выбрать, за кого играть, за сестру, либо за брата. И в итоге, ну, второй член семьи, так скажем, исчезает, а тебя выбрасывают в каком-то неизвестном тебе мире. Герой нашел вот этот... Не знаю, как ее называть. Это существо летающее. Паймон. Выловил ее из реки, и теперь они вместе путешествуют, он ищет свою сестру. Попутно помогает всем. Как-то так.
если в общих чертах. Живая консерва. That's not true, and you know it. It's indeed a good thing to have someone accompany you on your travels. My name's Dainsleif. I suppose you have some business with me? На самом деле, я хотел бы пригласить тебя путешествовать с нами. Sure. А? And he was so cold just a moment before. Paimon's got a bad feeling about this. Подозрительно, что он сразу согласился. Require advance payment. Аванс? 500 mora and 3 answered questions. The 500 is a one-time fee, and we'll settle the questions in a moment. И все? That's it. Well, now Paimon's got a really bad feeling. That kind of compensation can't be right. Вот 500 мора. Ah, thank you. Now, as for my questions, I'd like you to answer them here and now. Обязательно отвечать на все. The answer to a question says nothing about right and wrong, only about differences in attitude. I only wish to know what your choices are. You need only answer. Хорошо. Question 1. The crisis Mondstadt faced was resolved by an alliance between yourself and that Animo Archon who calls himself Venti. Who, in your view, was the key to ending that crisis? Откуда ты знаешь, кто такой Венти? I know everything that I should. Well, answer the question. Горожане, объединившиеся перед лицом опасности. Is that your answer? I see. Question number 2. Rex Lapis, who has defended Liyue Harbor for millennia on end, used his gnosis to lay down a contract to end all contracts, of which the stipulations are still unknown. Who do you think Откуда will он всё это defend знает? Liyue Harbor in the future, now that they've lost their deity? Народ Лиюэ. So that's your answer? I see. Now for my final question. This world has people who gained visions, and those who did not. Which of the two do you think hold more importance in the eyes of the gods? Да, скорее всего, никто. Не важен. So, this is your answer then? I understand. As I thought. You really are similar to her. А встречался с сестрой главного героя. Ну и очевидно, что он какой-то маг пустоты, скорее всего. Судя по одежке и по глазам. В смысле? С кем с ней? I'll take that 500 mora. And now I also understand your views on this world. As we agreed, you may now commission me. That said, I only take commissions related to the Abyss Order. Like you, I am currently on a journey. You intend to find your sibling, while I wish to oppose the Abyss. А наоборот, охотится на магов бездны. Мне уже доводилось встречать магов бездны. Ugh. Those creatures that serve the Abyss are the fangs and claws by which the Order spreads chaos in this world. I have come to Mondstadt this time while on the trail of an Abyss Herald. An Abyss Herald? An even Сколько more пафоса. twisted abyssal being. One that commands the Abyss Mages. Если подумать, то после ужаса бури мы еще ни разу не... Oh, that's right! We've just been fighting against the Fatui and Liyue, who are human too! We haven't encountered the non-human Abyss Order at all! There's some reason behind that, I'm afraid. It's possible that they may have been under orders to redirect your path. Oh, that does sound pretty dangerous. Maybe they're looking for a better time to ambush us or something. Видимо, сестра сказала не нападать на главного героя. Я одолею их. Uh-huh. We're super duper strong.
That manner, it's just like hers. Well then, let's go see for ourselves, shall we? According to the leads I have on hand, the Abyss Order has re-infiltrated the Temple of the Falcon. Let's meet up at the temple. Perhaps your questions about the Abyss will be answered there. Another dandelion one. Ну и, кстати, если что, сестра оказалась You are a close friend. с магами бездны каким-то образом. И, похоже, ими управляет. Маги бездны пока вроде основные враги. Силу человечества тут. Would you like? Просто отстань, мне выйти надо. Что-то прислали? Новое объявление. Видимо, какой-то микропатч вышел. This abandoned temple does bear some marks of the Abyss. The Falcon of the West. Though it can soar in the wind, it ultimately does naught but hover under the light of the gods. Жалко, что нельзя сделать, чтобы сразу авторежим включался. Всегда. О чем это ты? Oh, it's nothing. Let's head inside. Смены персонажа? Нет, на самом деле никак не объясняется. По идее, по сюжету ты якобы один путешествуешь. Ну, с Паймом. Плюс к тебе кто-нибудь там присоединяется на время квестов и так далее. То есть вот этих людей со мной нет сейчас. По сюжету. Следы бездны снова приводят вас сюда. Встретитесь ли вы с Вестником Бездны? Сможете ли вы услышать его предзнаменование? Увидеть, как распространяется зло бездны? Тут же основа игры, по сути, в какой-то степени это сбор персонажей. Поэтому разработчикам было бы сложно учесть всех в команде во время диалогов и так далее. Тем более, что одних героев ты можешь... у тебя не все герои, скорее всего, будут, если ты будешь играть. И при этом не будешь донатить в игру. Игра, если что, фри-то-плейная. И персонажа ты получаешь за счет молитв в основном. Но валюту мы для молитв, если что, в игре тебе дают. Ну, не обязательно ее покупать. Но если хочешь все и сразу, то это не дешевое удовольствие. Плюс с молитв падает хорошее оружие. Помимо персонажей. Надо будет сегодня какой-нибудь попробовать выбить. Я подкопил кристальчиков. Ванти, почему у тебя ульты нет, а? Как так? И БФ, кстати, построена здесь на взаимодействие стихий. Чем меня игра и зацепила, по сути. Здесь все элементы реагируют друг с другом.
Если наложить холод и воду, например, можно заморозить противника. Электричество, огонь вызывают микровзрыв. Наносит урон дополнительный. И так далее. Time for takeoff. Ветер просто раздувает все эффекты. No, my sword. Rain cutter. Time to act. На морковку плевать, а вот ягоды я соберу. Так, не сюда, да? Понял. Но при этом меня сразу сюда закинули. Ладно, хорошо. Я там должен был повыше взлететь. Блин, ненавижу водных магов. Может, больно долго сбивать с них щиты. Rain outlines your fate. Земля, скорее всего, будет хорошо сбивать водные щиты. Но земляных героев пока, к сожалению, нет. Just a few abyss mages? Seems like that herald might have already left. Можешь рассказать побольше о Ордене Бездны? The abyss. It is chaos, and it is also destruction. It is a morass of inconceivable madness that encroaches upon this world's very foundations. That is why even the Dragon of the East, a servant of a deity, was unable to resist its corrosive powers. And the creatures of the Abyss desire nothing less than the overthrow of a world ruled by the Archons. You seem to know a lot about the Abyss, Dame. Well, we do have some history. I suppose that's as far as chit-chat goes. We should head to Wolvendom. Judging by the traces I'm following, their next appearance may be within the territory of that old wolf. Perhaps we may find our Abyss Herald there. Блин, забыл, что в Геншине у меня не работают хатки на отключение микрофона. Так, куда он дальше меня ведет? К волку? О, хорошо, что у меня тут телепорт есть. Не придется туда бежать. Well, we're in Wolfendom now. Think Dane's waiting for us up ahead? We should meet up with him quick, in case the wolves decide they don't like him. Что это за символ над костром? Lord of Wolvendom, great wolf king of the north, sharp of fang and keen of claw, and yet dwelling here only. Ты его знаешь? No, nor does it know me.
I only know these things because a previous traveling companion of mine once wanted to hear its story. All right, let's go see if that Abyss Herald has stopped by here. But where do we begin? Are you standing here because of these strange bonfires, Dane? Indeed. See that? Floating above the flames? It's an abyssal spell. Knowing what I do of the Order's habits, they've probably left similar marks behind elsewhere. Let's have a look nearby. Найдите улики, связанные с Орденом Бездны. So, their reach extends here too. Let's have a closer look. Надеюсь, в конце он все-таки расскажет, кто он такой. А то пока темнит, не колется. Ну и квест сел, видимо, будет в ивенте. Я думал, этот квест будет связан с ним. Неправильно начал, надо было сначала ульту прожать. Looks like this bonfire's also got something to do with the abyss. Интересно, какой же уликой будет вторая? Наверное, там тоже костер. Как мне туда залезть? Побыстрее. Да, еще один костер. Как неожиданно. Эх, я ж понадеялся, что здесь никого не будет. Надо вернуться назад. Have you finished searching? Мы нашли много следов Ордена Бездны. Да всего лишь два костра нашли. I searched around these parts and found some signs myself, but they were left behind by abyss mages, and there was no deeper abyssal power to them. It seems that even an Abyss Herald would not wish to make trouble with the Wolf King of the North. We should leave as well. If there's anything praiseworthy about that old wolf, it's his territorial nature. But now we're out of leads. Are we going to have to give up? No. There is one more place we can go. Let's get a move on then. I'll wait for you at Storm Terror's lair. Раз уж я тут, заодно убью волка.
better. Huh? Huh. Ha! Pyrotechnics! Amp it up! Что-то волк тупит. Вообще ничего не делает. Видимо, он сегодня тоже не выспался, как я. Wheel of life. Faster. Надо полечиться. Okay, faster. Или можно меточку поставить? Молю. Orders given. Orders received. Видимо, метка просто не отображается на волке. Как же он топает, когда бегает. Time for takeoff. Power cord! Ha! Yeah. Time to rock! Yeah. 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 Ненавижу эти сосульки, падающие сверху. Но здесь они хотя бы не так сильно напрягают, как в подземельях. Так, не надо меня убивать. Метка стоит уже на нем. Power cord! No, my sword! Witness the power of... Shred till I'm dead! Дайте фарму для оружия, молю. Эх, не повезло. Ну, более-менее. Артефакт обычно мне падает хуже. Надо же 2 артефакта на силу атаки. Правда, обсвойство так себе. У шлема совсем фигня. Но все равно неплохо. Так, куда мне дальше? К логову дракона. I've heard about what happened to you during Mondstadt's crisis. When you came, this place was known as Storm Terror's Lair. But I suppose that this place is more lair than Storm Terror at this point. In fact, if my memory serves, this ruin has had largely nothing to do with that dragon for a long time. The first time I laid eyes upon the ruins of Old Mondstadt, the dragon of the East had yet to fall, much less come to nest in this place. Huh? But Paimon remembers that Dvalin first got in trouble hundreds of years ago. Don't think too much about it. Do you remember the light actuators that once sealed this ruin? If the Abyss Order is interested in this location, then they will not neglect those mechanisms. Let's go see what the situation is at those light actuators. Ключей, их вроде 3 штуки было. Начнем с северного. Look! There are lots of monsters gathered over there. Только не водный маг, молю. Черт, это именно водный. Let's play!
Так, еще волна. Еще один водный маг. Да за что? Sacred name, fortune preserver. Yahoo! Pyrotechnics! Time for takeoff. Ring cutter. Я только мага задела. Обидно. No, my sword. Rise. Yahoo! Hey, power cord. Amp it up. Oh, so in the end, we still couldn't find that Abyss Herald. Bummer. Да уж, облом. I wouldn't call not having to gaze upon such a creature a shame exactly. Still, I do believe that you will come across one eventually. No, you're right. If it's a really powerful monster, it would be best to go around it. How good it would be if all perils one encounters in their journeys could simply be solved by going around them. Опыт, ты говоришь? Once upon a time, yes. I simply have experience from adventuring together with that traveling companion. You know, Dane, you keep talking about that person this and that person that. Where are they now, anyway? She... Он путешествовал с no сестрой longer главного travels. героя. I'm afraid that traveling can be too exhausting at times. Oh, is that how it is? Well, why are you traveling alone then? I still have some things left unfinished. Once they are done, I too will return home to rest. Yep, and it's good to have a home to come back to, isn't it? We can't. Может, сестра отправила его шпионить за братом? Hey, once you find your sibling, we should find a place to stay too, shouldn't we? Ну, кстати, иногда главный герой озвучен, но у него очень мало фраз. Crazy. But Liyue's one-man restaurant is great too. Either way, we should settle down in a place where there's good food. Обычно ты просто как бы говоришь за главного героя, его фраза не озвучена. Что-то ты забегаешь вперед. Но в паре заставок он вроде сам говорит. Ну, там, где просто синематики. Home. Well, it won't be too late to think about where you stay once your journey reaches its end. While you're still traveling, you should... Знакомое ощущение. Там, на скале. What's familiar? В прошлый раз я тоже такое почувствовал на секунду. Familiar feeling, you say? It could be someone you know well, or perhaps a monster. Неужели бездна? Whichever it is, we should see it for ourselves, and thus see clearly. We can reach the top of that cliff from over there. Let's go. Whoa, Dane moves really fast, doesn't he? Let's use that wind current nearby to catch up.
Can you still sense that familiar feeling that you spoke of earlier? Где-то рядом. But it doesn't feel like there's anything around here. No monsters, no people, nothing. Indeed. There doesn't seem to be anything strange about this place. It doesn't look any different from the last time I was here. Может, сестра главного героя в прошлом появилась в этом мире, и они вместе тут путешествовали, и она потом как-то присоединилась к магам бездны из-за чего-то. Но странно, что она не выходит на контакт с братом. С прошлого раза, говоришь? My traveling companion brought me here on our previous journey. So, Dane, what about you? What's your favorite place? Me? I no longer remember. I merely followed that person around on that journey. That's all there was to it. Huh? A ruin guard's footprint. A ruin guard was wandering around here? No peace to be found, even for a single dandelion. Я думал, сейчас будет новая заставка. Это был фрагмент из старой. Из самого первого ролика. Этот одуванчик. You mean your sister? But how could that be? You only touched that dandelion for a second. Только что, когда я коснулся его. Perhaps that dandelion bears some sort of scent that only you recognize. Привет, Мелман. As for why, has it perhaps experienced something related to you? You're saying some real confusing stuff. Paimon doesn't get it at all. В любом случае, я выясню. Do not rush. Vexation and anxiety are the enemy of rational thought. Your journey has only just begun, has it not? At least you now know that she is still on this world. At this time, the most important thing is the journey to find her itself. С чего это вдруг сегодня все хвалят мой голос? Я обязательно ее найду. Yes, and this is something you must keep in mind as the meaning behind your journey. May you find your kin at the end of that journey. Well then, let us part ways here for now. Huh? You're leaving? Already? Only for now. Don't worry, we will meet again. After all, I did take 500 mora and those 3 answers you gave me. Все, что ли? Серьезно? Что-то квест в новом патче вообще короткий оказался. Ну ладно, может, квест ивента будет поинтересней, подольше. Можно стандартные молитвы потратить. Так, 8 штук. Возможно, мне самому свой голос не нравится в записи.
Чую, мне ничего не выпадет за 8 молитв. У меня там вроде как раз гарант был до этого. Да. Рейзер выпал. Коплю. Я только один Battle Pass купил в первом сезоне, так скажем. И один раз подписку на месяц. Ну, просто чтобы, как сказать, купил игру один раз и все. В общем, чтобы поддержать разработчиков. А не ради кристаллов. Ну, в принципе, можно и эти вскрыть молитвы, что откладывать. Сяо нет. Дождерез. Может пригодится когда-нибудь, но скорее всего нет. Ну и думаю, больше ничего нет. Интересно. Да. Еще одна синень. Ну, видишь, одна синька, как всегда. Лучше бы Бейдо выпал. Эх, не хочет мне выпадать все. О, меч Phellon, как же без него? Еще одна синень. В этот раз повезло на 2 предмета. До гаранта на 5-звездочного героя там мне еще далеко. Поэтому не думаю, что выпадет Сяо или еще кто-то. Эх, Сяо, что ж ты меня подвел-то? Его бы я не отказался заполучить в коллекцию. Так, ну ладно, с этим я закончил. У меня еще задание лучницы не пройдено с предыдущего патча. Пока ивент не начался, его можно пройти. А, еще здесь вроде какой-то квест. 5-го патча. Сначала сюда схожу. Кокосовая коза. Серьезно, мне отсюда туда бежать? Ну ладно, сбегаю. Странно, что метку нельзя поставить. Но это значок. Я вообще без понятия, что там. В этот раз долина Тяньцю. В чем дело? О, здравия желаю. Повстречать тебя сегодня приятная неожиданность.
Скажи, не довелось ли тебе недавно бывать в долине Тяньцю или у Южных Небесных Врат? В гильдию постоянно приходят доклады о землетрясениях в этих местах. Сначала это были незначительные толчки, но теперь они куда сильнее. На кого будет следующий баннер? Кэцин вроде. А еще пару дней назад нам доложили, что из-за особо сильного землетрясения часть горы и руин обрушилась, открыв вход в огромную пещеру. В докладе также говорится, что там видели неизвестных чудовищ. Судя по описанию, это могут быть некогда державшие в страхе весь Лию геовишапы и древние геовишапы. Чем я могу помочь? Я хотел бы поручить тебе отправиться в долину Тяньцю, исследовать ту огромную пещеру, изучить влияние землетрясений на прилегающие территории. Что же до чудовищ? Если их много, то необходимо быстро что-нибудь предпринять. Это, конечно же, считается официальным поручением гильдии, и ты получишь должное вознаграждение. Возьмешься? Судя по твоему виду, что-то случилось. Что случилось? Странная фраза последняя. Я в тех местах уже побывал. Действительно? Ну да, ты ведь выдающийся искатель приключений, у тебя на необычайной ситуации нюх. Классно, что в игре учитывают те мелочи, что, когда ты побывал в каком-то месте или нет, например. То есть я уже видел этих геовишапов без стрима, убивал их. Поэтому герой сразу ответил, что уже был в том месте. Привет, Мало сайт. 54-й вроде ранг. Вот как обстоят дела с древними геовишапами в долине Тяньцю. Огромная пещера в руинах, а в ней древний геовишап. В общих чертах понятно. Спасибо за сведения. Я позабочусь обо всех документах, а затем подам отчет. Что там все-таки случилось? Согласно древним записям, долина Тяньцю когда-то была процветающим поселением. А почему она стала такой, как сейчас, это как-то связано с бесчинствами владычицы морей. Подробных записей об этом почти не осталось, но согласно легенде, властелину камня и адептам удалось пленить ее в неком подобии обители адептов. Ее слуги бежали под землю и заснули крепким сном, ожидая того дня, когда владычица морей воспрянет вновь. Ивент с фонарями вроде в 12 должен начаться. Так эти чудовища были... Все это лишь легенды. Кто знает, как оно на самом деле было. Тем не менее, с частыми землетрясениями и появлением чудовищ нужно как можно быстрее что-то сделать. Да, прошу, это твоя награда. Спасибо тебе за доставленные сведения. Так, и все, что ли? Я по этому заданию должен был узнать о новом боссе. Ясно. Еще, по идее, здесь есть новый побочек. В гильдии приключений. Никому с ней справиться. С кем? С подсказкой. Или скорее со слухами о сокровищах. Один искатель приключений говорил, что нашел подсказку к сокровищу в окрестностях долины Тяньцю. Но что бы он ни делал, найти его он не смог. Он прекратил поиски и передал эту подсказку гильдии искателей приключений. И теперь гильдия предлагает награду всякому, кто сможет эту так называемую подсказку разгадать. Любой искатель приключений может проследовать ей и посмотреть, куда она его приведет. Кто разгадает загадку и найдет сокровище, получит награду. Но пока ни следа сокровища не найдено. Я могу попробовать? Конечно. Если тебе интересно, просто попробуй. Местоположение подсказки я отмечу на твоей карте. Можешь сходить и посмотреть. Я думал, она мне даст подсказку сама. Кстати, я не активировал созвездие, да? Плюс 3 к уровню наука. А тут что?
Попадание навыком решительный жар понижает физ сопротивления врага на 15% в течение 12 секунд. Неплохо. Больше мне вроде никто не падал, да? Из героев. Эта метка мне здесь больше не нужна. Еще целый час до ивента. И это при условии, что я не перепутал время. Карта сокровищ. Так, вроде более-менее запомнил. Это вот это место. И где мне тут искать сокровища? Зона-то большая. Потуй, отстань. У меня мышка глючит или камера сама наводилась в эту сторону куда-то? Привет, I'm free. Новый квест оказался очень коротким. Я уже прошел. Там я познакомился с каким-то мужиком, который когда-то путешествовал с сестрой главного героя. Сегодня ивент еще должен начаться. Новый герой мне не выпал. Так, задание должно в 12 часов появиться только. То есть еще через час активируется. Его пока нет в игре, скорее всего. А так еще нового босса добавили, с которым предметы для возвышений нужно фармить. Да, ся не выпал, к сожалению. А, тебе ЦЦ выпал? Мне в прошлый раз ЦЦ выпал. Ну, с баннера персонажа. Когда там был... Я уже не помню кто. А, этот, Геахон был. Когда мне ЦЦ выпал. И потом еще с обычного баннера. Вторая копия. Так, может на карте есть еще какая-нибудь подсказка? Где сокровище? У меня нет джунгли. Зато есть альбедо. Вот карта еле нашел. Карта, на которой указано местоположение сокровища. А, блин, крестик-то я и не заметил в прошлый раз. Северо-запад этой зоны. То есть где-то тут вроде. Я вот все хотел заполучить. Альбедо.
баннере Альбедо я пытался заполучить эту сахарозу. Она мне так и не выпала. Ну вот выпала Альбедо тогда. Пока я его вообще не прокачивал. Ну только до 50 уровня, чтобы молитву получить. Так, сокровище где-то здесь. Тут журнал. Кто на меня напал? Кто посмел? Из-за кого я не могу записку прочитать? Кстати, надо будет еще пройти пробник сял. Мне вот этот журнал надо прочитать, но, блин, я с кем-то типа дерусь. Где-то, наверное, редиска, блин, сидит под землей. Но я не вижу что-то. Или это Фатуи за мной бегал в невидимости? Но почему он так и не напал? Это вроде старая записка. Ее, я думаю, уже читал. О, клочок бумаги. Найдем, что-то написано. Давай скорее прочитаем. Пышно цветет великое древо. Сотни сокровищ находит. Посреди великой дороги можно встретить редкий товар. Что же скрыто под длинной лестницей? Нифига себе хайку. Так, тут великое древо. Великая дорога. Длинная лестница. Кажется, здесь говорится, что нужно отправиться к огромному дереву, найти середину дороги. А еще сокровище спрятано под ступеньками. Она где-то в этой зоне, да? Я подумал, что меня сейчас отправят куда-то сюда. Ну, здесь есть дерево подозрительно большое. Сектантша еще там. Ну, что тебе надо, а? Это, видимо, лестница. И что мне здесь надо найти? Я, наверное, зря сюда спустился. Метка восточная. Что-то сегодня играть постоянно фризит понемногу. Life goes on. Всем привет. Так. Минус страж. Мог бы и артефакт оставить.
Я все-таки бафнулся. Ну хорошо, что я землю поджег. Wheel of Life. Opening box of Adepti tricks. Witness the power of good work. I slipped up. Pyrotechnics. This isn't good. Try till I'm dead. Shouldn't get careless. Too low. Просто сундук. Ну, видимо, мне еще 2 сундука надо найти. Теперь хоть знаю, что искать. В подсказке вроде говорилось, что сундук должен быть под лестницей. Ну, то, что я ищу. Почему он здесь стоит? Может, перевод кривой. Новых врагов, ну, только в патче. Ну, на который на той неделе вышел. На прошлом. Ну, ладно, будем считать, что он по ступенькой. Наверное, я криво прочитал просто. Может и такое быть. Новые враги. Сейчас, вот здесь вот новый босс. Босс мира. Ну, это, по сути, большой геовишап. Сан Кинг, привет. Я поздоровался с тобой. Чё-то ты только сначала по-русски написал, теперь по-английски. Так, и третий сундук. Это, если что, побочка просто. Из нового патча. Какую-то сокровище надо найти. Странная коробка. Ее надо отнести. В гильдию. В этом патче еще вроде добавили возможность изменять стихию предметов для возвышения героев. Но я с этим пока не разобрался. Как она работает. Где эти кристаллы хранятся вообще. Ну, думаю, вы поняли, о чем я. Ну, там какой-то ресурс нужен дополнительный, новый. Я не знаю, как его получать. Пока что. Ну, ты что-нибудь нашел? Я нашел вот это. Что это? Никогда не видел ничего подобного. Где ты это нашел? Я просто следовал подсказке. Откуда такому взяться в долине Тяньцю? Ясно. Спасибо за помощь с подсказкой. По правилам искателя приключений этот предмет принадлежит тебе. И, конечно же, твоя награда. Я также пошлю кого-нибудь в долину Тяньцю провести более подробное исследование. Как странно, мы прочесали долину Тяньцю столько раз, как можно было это упустить? Какой-то инструмент. Прибор, который может что-то там трансформировать или трансмутировать. Я не успел прочитать. Прибор, который может трансмутировать материалы, превращая их во что-то другое. Для успешной трансмутации нужно во время процесса использовать элементальные атаки. После получения трансмутированных материалов нужно подождать 7 дней перед повторным использованием. Это загадочный прибор, который вы нашли в руинах, способен ускорять цикл и преобразовывать материальные объекты. Вообще говоря, все находится в цикле. По артериям Земли постоянно текут элементы и воспоминания. Гнилой закатник вернется в Землю, а выросшие из нее деревья однажды принесут сверкающий плод.
I just came up with an awesome new riff. Wanna hear it? И как эта фигня работает? Нажимаю забрать, ничего не происходит. Типа сейчас она, наверное, одета, да? На этот прибор. И мне просто надо бегать элементальные атаки, спамить. После этого я что-то получу. Кстати, еще на одну молитву хватает кристаллов. Ну все, может сейчас убедишь. Нет. Да меня смутило, что здесь никакая иконка не появилась. После того, как я отдел предмет. Я подумал, что он не оделся. Так, ну, видимо, все, осталось только задание лучницы. Ну, еще можно будет потом этого мирового босса убить разок. На стриме. И думаю, как раз там и ивент начнется. Может, даже не успею босса убить. Так, как мне залезть наверх? Привет, Мария, помочь с геовишапом. Я только до квест добрался. Что там сложного? Я его несколько раз убил, он вроде легкий, просто у него здоровья много и все. It's shocking how much work there is to do, even for the three of us. And she's been handling it alone all along. The Chising secretary clearly isn't an ordinary Ну, если только после этого квеста уже. So frustrating. You're just... Хотя, кстати, в коопе он может быть сложнее, потому что у него еще больше здоровья будет. How come you're here? We are Miss Ningguang's private secretaries, not servants. И если сразу убивают, то попробуй использовать кого-нибудь со щитами. Например, тоже горничную. Как ее зовут? Я забыл уже. Думаю, ты поняла. Have you seen Miss Ganyu, traveler? It has been Но у меня он вроде никого не since ваншотал. Ganyu При том, left что for он... Karst. у большинства героев у She's the меня general не secretary прокачанные of the цветки. Liyue Chising. We've only taken over her responsibilities until she gets back. Что-то случилось? Even though the Chising have made peace with the Adepti after the latter had denounced Liyue, they still want to pay their respects to the Illuminated Ones. They commissioned Ganyu as their envoy to deliver a letter to Я думаю, смысла нет заморачиваться прям the latest news about the crisis. с какой-то пачкой на таких боссов. Просто возьми кого-нибудь со щитом. Ну, чтобы он тебя мог защитить, ну, чтобы защититься от ваншота. Если тебя он с одного удара убивает. Still, Ganyu should have been back to her usual responsibilities by now, but she's disappeared without a trace. Is that so? Maybe Ganyu just took a little detour. Who can blame her after working so hard? I'm afraid it's not very likely. Ever since we met Ms. Ganyu, she's been nothing but the most conscientious person in all of Liyue. Even when it's time for her annual leave, Ms. Ganyu stays on duty at Yuehai Pavilion saying there is still so much to do. She couldn't possibly be using her mission as an excuse to slack off. Oh, Paimon sees how it is. But she's half Adeptus. She wouldn't get in trouble, right? Why do you look so upset? It's because of this absurd workload of hers. When we first heard the three of us would be taking over for Miss Ganyu, we thought it would simply be a matter of changing our work environment.
We couldn't have imagined that Miss Ganyu's daily workload far exceeds what the three of us are used to doing. Ну да, еще стоит цветки, может, прокачать, если они не прокачаны. Я не знаю, может, он на низких уровнях мира сложный. Может, он сбалансирован не очень хорошо. Профи адептов просто поразительно. Speaking of Julian Karst, traveler, I've heard that you can go in and out of there as you please. Of course! We've been there lots of times! Ah, that's good news. Could you go to Julian Karst and find Miss Ganyu for us? Preferably before we collapse under this workload. Если мне память не изменяет, когда первый раз я убивал, там еще подсказка у меня появлялась, что в какой-то момент щит надо использовать обязательно, но я с этим вообще не заморачивался. И вроде бы я подо все атаки хотя бы один раз подставлялся, и меня ни разу никого не ваншотнули. А так там просто реально нужен кто-нибудь со щитами. Ну, то есть кто-нибудь Гео. Даже Нелли отлично подойдет для этого. Она ешкой щит может ставить достаточно часто. Ну и кто-нибудь, кто будет урон наносить, и все. Ну, плюс там стихийные реакции. Думаю, неплохо зайдет лед плюс электричество, чтобы понижать защиту от физики. Ну, физзащиту, чтобы понизить. Фейс-ролить я тут особо ничего не могу. У меня даже это гитарист так себе одет. Ну, точнее, я почти все фейс-роллю, но не бездну. Хотя первый этаж я там тоже так на отвали прохожу. Когда не слишком сильно ленюсь это сделать. Но для этого достаточно одного героя, по сути. Остальные в пати бегают просто для реакций. Ну и качают дружбу. Хорошо, ведь на кону стоят ваши жизни. We're saved. I remember Miss Ganyu said that she'd be visiting Cloud Retainer's abode. You might as well start looking for her there. It's about time she came back to work. Otherwise... No, perhaps we should go to Lady Ningguang first and bring up our overtime pay again. Сверхурочные хотят сначала обсудить. Море облаков, море людей. Ganyu left to visit Cloud Retainer. Doesn't she live in Mount Aozong? We should hurry up. Paimon hopes we can find her there. Ну, кстати, если есть гитаристка, то ее можно использовать, ну, тоже для щита. Привет, Расул. Так. Куда меня тут отправили? Так, сколько у меня тут здоровья, если что? 18 тысяч. Ее не ваншотали. У этой 12. Ей вроде тоже прилетало. От Гео и Шапа, и она у меня не умирала. При этом она 70 уровня вообще. Ну, у меня тут у всех по 12 примерно. Ну, только у нее 18 тысяч из-за того, что цветок прокачан. У тех, наверное, цветы вообще не прокачаны. Надо вообще артефакт нулевого уровня. И нормально бегаю спокойно. Тут вообще ничего не вкачано. При этом я уже до какого уровня с ней дружбу докачал. Сколько времени она со мной бегает. Я уже почти закончил качать дружбу с ней. Надо будет заменить ее кем-нибудь потом. Свенти уже докачал дружбу. Эти двое отстают. Да любой щит, просто чтобы он мог принять одну атаку на себя. Ну, которая ваншотится. Без разницы какой стихии.
Суть в том, что щит полностью поглощает урон от атаки. Если даже урон выше значения щита, ну, прочности щита. Гань, ты где? Наверху. Да и то, и другое можно использовать. Оно одинаково работает. Что так активируемый щит, что и осколки, которые ты подбираешь. Я поэтому предложил еще гео-персонажей. Ну, то, что тебе постоянно осколки выбивает. Ну, которые можно просто подобрать, чтобы активировать щит. You two. I did not expect to meet you here. Is it official or private affairs that bring you here? I shouldn't. I have left the human world. Please contact the Yuahai Pavilion regarding matters concerning the commercial port. Покинул мир смертных? Huh? You don't want to be the Qixing secretary anymore? But they're all waiting for you to come back! That's why you're here? You want me to come back? I'm afraid you came here in vain. What? Решила уволиться. The clouds fold and unfold. The tide ebbs and flows. It was meant to be. When the Adepti entrusted humans with overseeing Liyue, I knew it was only a matter of time until I had to leave. My Adepti blood makes me unwelcome in Liyue Harbor. I delivered the letter and came back to Liyue Harbor, only to discover that I had been replaced by Baiwen, Baishao, and Baishe. Perhaps that mission of mine was just a pretext to remove me. Since the Qixing gave me a chance to leave with dignity, I decided to be tactful as well. Переживаешь, что ее заменили? Думаю, что это было просто недоразумение. I appreciate your kindness, but there's no need for your words of comfort. After 1,000 years away, I came back to Juyun Karst. Looking at the clouds floating among the mountains brings me peace of mind. I feel better now. But... Who disturbs the peace of these mountains? Опять этот цапля. Cloud Retainer, we're terribly sorry. We just... One merely jests. One felt your presence the moment you set foot upon this land. Wow, you Adepti really are impressive. Come here to chat about the old times with Ganyu. It looks like you get along quite well. Побеседуете Болом? Ah, a matter leaves you at an impasse then. Not to worry. One is exceptional at seeking avenues for conversation. One has been one's own companion in idle talk for many a year. Ah, yes. Since you are Ganyu's friends, tales from her youth shall one apprise you of, perhaps? Oh, Cloud Retainer. Nothing to be ashamed of. You were so cute as a child. One is most certain that your friends would like to hear of it. Мне правда любопытно. Oh, Paimon wants to hear it. Little Ganyu loved when the horns on the top of her head were caressed. When one was still taking care of her, one was pestered most often to touch her horns. She was elsewise loath to sleep. Wow. Plump she was back then. Why, when she stumbled while we ascended the mountain, Сейчас все she покраснеет. rolled down to the bottom like a little ball. The day Ganyu bumped into a pilgrim was the first time she saw a real human in the flesh. So fearful she was that she hid in a rock's cleft for 2 days and nights. One found her wailing of a monster she had seen. Cloud Retainer?
Forget it. It's about time for my training. I will take my leave. Похоже, Ганьюй расстроилась. Ah, one's intention was merely to relieve the awkward tension. And you did the exact opposite. Impressive. Be that so? Huh. But returning to Ganyu, most gladdened one is of your arrival. One cannot help but feel that remaining in Jueyun Karst shall not be good for her. One will tell you Genshin, more да? about her, if you should permit it. Ну, когда новый контент Most выходит. benevolent among all Adepti are the Qilin. They drink only spring water and eat only whole grain. But perhaps the mountainous dwellings of Adepti in Jueyun Karst might be too lonely for her human side. Under moonlight did one see her last. She stood by the precipice's edge, and upon the mist-veiled mountains she gazed. Her thin figure was immersed in the vast sea of clouds. One noticed her loneliness, and sought to convince her to go back to the human world. But just then, she said thus. Liyue Harbor feels even lonelier than Jueyun Karst. When I look at the sea of clouds in Jueyun Karst, I merely feel the loneliness of a solitary cloud gazer. When I step into the sea of people in Liyue, I feel the loneliness of an inhuman that doesn't belong in the human world. One did, by chance, hear this much of Ganyu's thoughts. Alone, she will find her predicament hard to conquer. One hopes that you will accompany her. Oh, Retainer's right. We can't leave Ganyu depressed like that. Besides, Liyue hasn't given up on her. She's got it all wrong. Anyways, what's that training Ganyu was talking about? She has sought to reclaim her Adeptus side since returning to Jueyun Karst. At her behest, one has organized training for her to achieve that end. She should be in the southern part of Mount Aozang right now, preparing for the trial. Huh, is that so? Let's go take a look then. Так, и где она тренируется? Не очень далеко. Странно, что заставка была прям очень громкой. So here you are, Ganyu. Why did you come here? Составить тебе компанию? Humans should not remain in the realm of Adepti for too long. Considering the kindness you have shown me, I can let you stay for the Adeptus training. Yay! This trial was prepared by Cloud Retainer. Its goal is to help me feel like an Adeptus again. The training is much to her signature style. I hope it won't make it seem like she is too unaware of the abilities of others. Is it difficult? No, I'm aware of your strength, Traveler. The power hidden within you is not inferior to mine. If you're ready, we shall begin the training. Я за нее теперь играю. Наверное, сюда я не попаду. Так.
Этот остров еще летает. Так нечестно. Привет, Сол. Блин. Wow! Ganya's a really awesome shooter! If you could see through the eyes of an Adeptus, you wouldn't be so surprised. Это, наверное, последнее. Столбики. Надеюсь, я успею их активировать. We've completed the task. What do you think? Быть адептом непросто. Hardships are a fact of life, both for the Adepti and humans alike. Ganyu, what were you planning to do once your training was over? The training's not over yet. The part prepared by Cloud Retainer is only the first trial. Huh? So there are more trials prepared by other Adepti? Владыка Лун? No. The only Adeptus who can unlock my true potential is... Who is it? Conqueror of Demons. Huh. So it's Xiao. That cold-hearted loner? How come he's prepared a trial for you? Любопытно. I found him unapproachable at first too. But I believe that being able to face him is an important part of my homecoming. He's already waiting for me. Come along if you're interested. Of course we are! Let's go! Он, наверное, так и живет в том отеле. Time to act. А, нет, он здесь где-то неподалеку. Time to act. You're half an hour late. I see you still haven't abandoned the wrongful ways of humankind. Я знал, что пингвинов можно продать. Да, сейчас ими накачаю людей для возвышений. За 3-звездочных пингвинов дают еще один синий кристалл. Это синий камень. Или зеленый там. Зеленый. Точно. Ты не знал, что ли? I'm sorry. I had a meeting with Cloud Retainer. I don't need your explanations and don't require any mutual understanding between us. I'm just helping you with your training. That's Не all. дави на нее, она и так переживает. You're neither an Adeptus nor a human, always treading the line between the two worlds. It must create a lot of confusion. Instead of explaining yourself to me, you should face your true self. Пингвины из Phellon. Из другой игры, в общем. I have nothing to hide. Наверное, Ся все-таки хороший учитель. The body and the mind are one. If something worries your mind, your body can help you find a solution. The trial I've prepared for you will explore the true potential of your body. Yes. I'm ready.
Ну и что ты задумал? We're way behind schedule. Столб надо защитить, We're скорее way всего. behind schedule. Healthy. The trial's begun. I can feel it in the air. Even the weather's changed. Я уже не помню, какие у него билки. Она неплохо пробивает. Жаль, что у меня ее нет. Born of ice and frost. Правда, все равно бы я не стал играть постоянно. То, что лучники не мы. В Геншине. We're way behind schedule. Так же, как и маги. Так, я наконец-то нольту накопил. For Rex Lapis. Прицельно я точно не попаду по комару. Born of ice and frost. Надо было сразу пухлишей сбить, пока они парили. Тут дальше опять в одной слайме. Европа? Вроде бы. Blaze over. Меня эти не дамажат, да? Born of ice and frost. Подожди. Не подскажешь, я ведь ничего не перепутал, что ивент сегодня будет в 12. То есть через 10 минут уже. Body and mind. Body and mind. I've completed your trial. You don't have to report back to me. Seeking other people's validation won't benefit your training. Only you can evaluate the result of this trial. You'll progress faster that way. Understood. Xiao always has such strong opinions. Его независимость достойна восхищения. From tomorrow on, I'll start raising the difficulty of your training, so you'll have to... Have to do what? Another one of those pesky visitors. I'll leave Не it to люби you, зрителей, Ganyu. It's как я also его a part of понимаю. your training. Pesky visitor? Непрошенных Here, зрителей. there are those that Xiao can't deal with? Зачем пришел? Дай людям потренироваться. Blessed be Rex Lapis. I've finally come upon the Adepti. Are all of you the Adepti of this mountain? Great! My name's Sin Chung. I came to ask for your merciful blessings, O Adepti. I beg of you, please grant me luck, wealth, and a good career. Oh, so it's a pilgrim.
теперь понятно, почему Сяо его не переваривает. He can handle any battle, but talking to strange humans is a different story, huh? I am also one of the Adepti. You can say that I'm an Adeptus in training. Perfect. I didn't come in vain then. Although you sound a bit half-hearted. Doesn't matter. What blessings can you grant me? Wow, straight to the point, huh? Dear Pilgrim, you shouldn't jump to conclusions. Adepti don't help every pilgrim for free. Куда Сяо делся? Free? Уже сбежал, что ли? Charge people for the blessings of the Adepti? That's not what I meant. What I'm trying to say is that everything should be earned through hard work and earnest living. It would be unfair to other people if you got everything you wanted for no reason. Hold on. I've heard this all before. You're just like my old man, always nagging me. Your father must have experienced it firsthand. The lives of the common folk are riddled with hardships, but are also full of joy. A person of your age should focus on work and family, instead of chasing after fairy tales. Are you a real Adeptus? Why do you speak and behave like us city folk? You sure you're not one of those swindlers who pose as an Adeptus to cheat people out of their money? Вот не надо валить больной головы на здоровье. Enough. Doesn't matter if you're a real Adeptus or not. You're useless. I'm leaving. Nobody's stopping you. Ganyu, don't let that guy ruin your mood. It's not his behavior. The things he said, he was right. I thought that coming back to Jueyun Karst and devoting myself to training would make me feel like an Adeptus again. But being questioned by him made me realize that I... Все-таки хочет вернуться в город. Давай вместе вернемся в Лию. But I'm unwelcome in Liyue Harbor. As an Adeptus, Мы уже сказали тебе, что это было просто недоразумение. It's true. Just believe us. All right. I'll go with you to Liyue Harbor. That said, I still trust my initial judgment. If I'm proven right, I'll return to Jueyun Karst once again. It's a step in the right direction. Let's go. Я думал, я сейчас сразу в городе встречу. I'm still... Come on, Ganyu. We're almost there. You don't want to turn back now, do you? I suppose you have a point. It would be quite impolite of me to leave the two of you now. That's right. Where do you want to go first, then? I've spent too much time in the mountains. The first thing that comes to my mind is the sea. Let's go for a walk in the port. Happy to come with. Надеюсь, ее хоть в городе кто-нибудь поддержит. Body and mind. Time to act. The sound of the waves in this familiar port. The smell of the sea breeze makes me nostalgic. Пузырь — это фея с одного из ивентов, который был в предыдущем патче. Ну, она ничего не делает, просто летает за мной, пищит.
чем иногда раздражает. Ganyu, you didn't leave Liyue for that long. Why do you look so moved? Well, I used to be so busy. I haven't taken a stroll around here in a long time. Huh. That's true. Ganyu seemed to be working all the time. Well, when I think about my time here, I've spent most of it behind a desk filing documents. It put me in a certain mood, similar to the one I felt during my training in Juyun Karst, in fact. Why, isn't it little Miss Ganyu? I wouldn't have thought I'd meet you here. You were always so terribly busy. This old man called her Little Miss Ganyu. Сестренка Ганьюй? Please don't also start calling me that. Allow me to introduce Uncle Tien. He is... That's all right. Just tell them the truth. They have done so much for Liyue after all, and I am the one who has yet to introduce myself. Uncle Tien is a member of the Liyue Qixing, the Tianshu. What? This grandpa is a member of the Qixing? The same rank as Ningguang? Hush now. I must ask for your discretion concerning my identity. Fishing in the port and strolling about are the greatest pleasures of my life. I have no wish to be followed around by those armed guards. In most people's eyes, I'm just a forgetful and wordy old man. Uncle Tien is too modest. He's been around for a long time. There's no one who can replace a person of such noble character. Говорят, нельзя судить по одежке. Oh, little Miss Ganyu. Your kind words make me feel that my decades of hard work haven't been in vain. Uncle Tien, a person of your standing should really stop calling me Little Miss Ganyu. Oh, my apologies. It's not intentional, just a childhood habit of mine. Thank you for looking after me when I first ascended to my position in the Qixing. Oh, so you've been friends for many decades now, huh? Oh, I was just fulfilling my duties as the Qixing secretary. It's nothing worthy of your gratitude. Talking about secretaries... Oh, I don't know if I should bring it up. Ganyu, I believe you know my daughter, Huixin. She seems to be a bit troubled recently. Yes, she works at Yua High Pavilion and she's my junior. How can I help her? I don't know myself, really. She's all grown up now and doesn't like to ask for my help. May I trouble you to meet her at UAI Pavilion? She just needs a bit of guidance. With pleasure. Solving the Qixing's problems has always been in my job description. She's back in character, just like that, huh? Боюсь, Ганьюи этого даже не замечает. Let's move then to UAI Pavilion. Tell me. Эта девушка, наверное, переживает как раз из-за того, что Ганьюй пропал из города. Who's that skulking around? Time to act. Сон бабочки. Глава первая, новая глава. Что? Здесь отдельный новый квест или что? Странно. А, наверное, ивент начался. Да. Ивент начался. Miss Ganyu, it's been too long. I don't know why, but
Seeing you brings me a sense of peace in these chaotic times. Indeed, it has been a while, Huixin. I'm flattered, but aren't you exaggerating a little? I heard that you've encountered some problems and came to see if I could be of some help. My father asked you to come, didn't he? Abusing his status as a member of the Qixing to trouble you. Don't worry. I'm always happy to help a junior colleague from Yuehai Pavilion. Ganyu's not only a competent secretary, but also a great mentor. So, what can you tell me about the problem? Ugh, where should I start? I discovered something strange while organizing tax records. There are obvious irregularities in the tax declarations of 2 stores, Second Life and Wanyo Boutique. However, whether I question the shopkeepers or check their accounts, I can't seem to make any progress with my investigation. Without any evidence, my hands are tied. I see. It's not uncommon for merchants to be blinded by greed. Well, is there any solution you can advise? Naturally. I've dealt with similar issues hundreds of times. Give me a moment to consider the best approach in this scenario. 1000 лет опыта. Неплохо бы смотрелось в резюме. All right. Let's approach it this way then. Your enemy knows you best. Huh? If I remember correctly, Second Life and Wanyo Boutique are old business rivals, competing for market share due to their similar wares. In that case... I know what you mean, Miss Ganyu. Они могут разоблачить друг друга? Exactly. Let's start with Wanyo Boutique. The owner's name is... Bolai, isn't it? Yes, you're right. Follow me, please. Она, похоже, всех знает в городе. Please be mindful of your personal safety. Волокно для фонарей получил. Наверное, внизу. Aha! We meet again, traveler. And you must be from the Yuehai Pavilion? I suppose you're about to place a big order. I'd be honored to offer you my wares. That won't be necessary, Mr. Bolai. Wanyo Boutique's credit is not sufficient to accept orders directly from Yuehai Pavilion. Should we need to place such an order, we would certainly go to Second Life instead. What? Second Life? Ugh. That rascal Dongsheng. He's stealing all of my customers. Well, Second Life's credit has always been excellent, and based on their tax records, their business is thriving. Tax records? Thriving? Huh. Is there anything you'd like to share with us, Mr. Bolai? Don't let that rascal fool you. I know his dirty tricks best. If you don't believe me, show me his tax records. I'm sure I'll find something fishy in there. You know Second Life's business so well? Of course. Ugh, their every transaction makes my blood boil. I'd rather lose money myself than see that rascal make some. Вообще, он сказал, что у него кровь вскипает, а не то, что у него полыхает. Ну ладно. На здоровое соперничество это не похоже. Well then, please look over this tax record. We'll review Second Life's credit based on your observations. Oh, of course. I'll read very, very carefully. Line by line and word by word. Бола изучает налоговую декларацию магазина «Вторая жизнь». Here, I found it. That exquisite wooden furniture set he bought from Fanmu Carpenters at the beginning of the year. Ugh,
He even flaunted it in front of me. Look at the tax record. Not a word about that furniture. And he kept all the profit for himself. I see. He must have gotten rid of all the documents related to this transaction. No wonder there was no trace of it. I told you so. Just as I expected. Ugh, I can't wait to watch him squirm. But, Ms. Ganyu, despite all this, can't he just flat out deny ever making this transaction? Но мебель-то у него, наверное, осталась. All the evidence, but I believe the supplier, Fanmu Carpenters, might still have some proof of it. Aha, you're right. Master Lu from Fanmu Carpenters must still have the invoice. He wouldn't be swayed by the likes of Dongsheng. I hope so. Let's go to Fanmu Carpenters. It should be near Chingsa Village. Thank you for shining a light on this case, Mr. Balai. Oh, please, please, that's nothing. I just hope you won't be lenient with him once you find the evidence. That's the best way to show your gratitude. I'm afraid I can't go to Chingsa Village. It's all right, Weishin. You can stay in Liyue Harbor and finish your work. Leave the rest to us. Ah, that's so considerate of you. Still, I'm sorry to trouble you like that. Так, он не в городе, да? Сейчас добью этот квест и потом посмотрим на ивент. Welcome, welcome. How can an old carpenter like me help you? I'm usually happy to take new apprentices, but I'm afraid I can't take too many at once. But I'm always around if you're keen for a chat. Chingsa really is full of lonely old people. Hey, I heard that, Flying One. Paimon's sorry. Master Lu, we've just come to see you and ask you some questions. Don't worry, I know. You're from the Yuehai Pavilion, right? Why would the Qixing care about an old man like me? Well, whatever. You said that you want to ask me something. Ask away, then. You're very direct, Master Lu. I will be plain. We're looking for proof that Dongsheng from Second Life has been evading taxation. Dongsheng bought some furniture from you at the beginning of the year. Do you still have the invoice or any other record of that transaction? Oh, it's about Second Life. It was a big order. How could I forget? Sure enough, Mr. Balai was right. Could we perhaps borrow that invoice? We won't have any evidence to bring against Dongsheng otherwise. Of course you can. But I'm not so sprightly anymore. What's that supposed to mean? I only do my woodwork and display finished wares here at Fanmu Carpenters. As for old documents and such, I keep them all in a warehouse west of here. But some troublemakers have recently moved there, invading my warehouse. I tried to drive them away, but they just wouldn't leave. Since you need that invoice anyway, it may be best to get it from the warehouse yourself. And while you're at it, you can teach those louts a lesson. So that's what happened. I see. I'll leave you to it then. I need to get back to work. На складе, наверное, расхитили сокровища. Take back the warehouse, find the invoice. Time for us to show our stuff in a fight. Wait, I think I saw one of those troublemakers. Ah, over there. Oh, Paimon sees them too. Фатуи? It's one of the Fatui. Что они здесь забыли? They must be plotting something against Liyue Harbor.
Maybe they're the scoundrels who invaded Master Lu's warehouse. Может, нам стоит сначала понаблюдать за ним? Ever since Osial attacked the harbor, the Fatui's reputation in Liyue has reached rock bottom. We won't cause a serious diplomatic crisis by getting into some small scuffle with the Fatui within our borders. You need not worry. Besides, I can already feel their malicious intentions. Consider it my intuition as the secretary of the Qixing. Then what are we waiting for? Let's go teach him a lesson. Не верю, что он тут один. Feel the beat! Amp it up! Cut bladder. It's time for a flash-free chill. Oh, you scoundrels! Я не играл. Ну, кстати, эти маленькие кошмары недавно раздавали бесплатно. Намка на своем сайте. Первая часть у меня есть. Но вторую я не знаю, буду ли покупать. I think you've had enough. About time you tell us your plan. No? Завтра, думаю, будет Нио опять. И Нио будет еще долго. Plan? What plan? We just taught you a lesson, but clearly you weren't paying attention. If you don't spill whatever you're scheming against Liyue, we'll be forced to use harsher methods. Быстро все выкладывай. I'm telling the truth. There's no scheme. If you're telling the truth, then why would you, a member of the Fatui, suddenly appear on the outskirts of Qingce village? Fine. If you really want to know, then, well, I was about to. About to... what? Pick berries over there. I must admit, I didn't expect you to come up with such a silly excuse. It's not an excuse. I rarely have a free morning, and I heard that there were fresh berries in this area. Think about it. I'm here alone, and Qingce Village is nothing more than a retirement spot for old people. What could I be scheming anyway? Judging by how he's looking at us, it does seem like he feels like he's the victim here. So you have nothing to do with the occupation of Fanmu Carpenter's warehouse? Fanmu Carpenter's warehouse? Where's that? I swear, I only came here to pick berries, that's all. So it wasn't the Fatui Мужик who просто took over захотел Master ягодок. Lu's warehouse after all. Наверное, не надо было его сразу бить. I also feel that he's telling the truth. Whoopsie! I misjudged the situation and offended you. My apologies. Our exchange only represents my personal views. If you wish it so, you can file a complaint to the Ministry of Civil Affairs. Exchange? This woman, she's clearly aware that the Ministry of Civil Affairs wouldn't side with us, Fatui. Yes, precisely. As an alternative, you may try to solve this problem with force once again. Paimon's in! Darn you. How can you wear that solemn face while bullying me like this? What's your choice then? I'll get back to my berries. Правильный выбор. What a bittersweet ending. I made a laughingstock out of myself. I might have spent too much time away from work. My intuition is not as accurate as it used to be. No worries. It's always nice to teach the Fatui a lesson. Let's keep moving towards Master Lu's warehouse. Our goal is to get the invoice, after all. Надо было у Фатуи отобрать ягоды. Чтоб не собирать самому потом. Так, где склад?
those troublemakers were nothing more than a few road churls. Let's show them what we got. Я-то думал, здесь будут разбойники, а тут опять хиличуры. Rise. No, my sword. Feel the beat. Что вы здесь забыли, а? Еще и с щитами. Witness the power of Gugwa. Feel the beat. Shred till I'm dead. All clear. Quick, let's look around for the invoice. This one is an invoice from One Min Restaurant. Some dining tables and chairs. That's not it. This one is Wangsheng Funeral Parlors. Oh, so they make coffee. Да, где же нужна мне расписка? This one is Second Lives. We finally found it. Let's bring this invoice back to Hoishin. По-хорошему, стоило бы предупредить мужика, что мы избавились от проблем на его складе. Ah, Ms. Ganyu, you're back. I hope it wasn't too much trouble rushing about like that. I promise to help you and I'll keep my word. Nothing to worry about. Look, it's the invoice for the transaction between Second Life and Fanmu Carpenters. We've brought it back. Oh, thank you so much. Now we can solve this problem. Agreed. How about we go to Second Life and have a nice chat with the owner? Гению явно все это нравится. Добро пожаловать в магазин «Вторая жизнь». Что тебе хотелось бы приобрести? Насчет деклараций. Isn't it Huixin from the Yuehai Pavilion? I remember you. I told you that all of my transactions are included in the records. My tax declarations are scrupulous as well. I do hope that my business won't be affected by any groundless accusations. Groundless accusations? Mr. Dongsheng, you seem very sure of yourself. But I sincerely advise that you cease this behavior immediately. It is liable to affect the fine you'll need to pay in the end. No. I'm an honest merchant. I would never get involved with any fraudulent sources of profit. Что, уже не такой дерзкий? Haven't I made myself clear? Mr. Dongsheng, you've already been proven guilty of tax evasion. I just came here to see if you'd confess. What? Proven guilty? How come? That's impossible. Absolutely absurd. He's
talking without rhyme or reason. Must be crumbling under Ganyu's pressure. Time for the finishing blow! Mr. Dongsheng, can you tell me what this is? It's an invoice from Fanmu Carpenters. I'm Master Lu. I didn't... Do you admit to tax evasion? This transaction was absent from the tax record. I didn't think you'd find out. I didn't leave a single trace. Indeed. We wouldn't have found out if it weren't for Mr. Boalai's aid. Balai? That imp from Wanyo Boutique? So he told on me behind my back. He's got his own share of dirty laundry. Oh? Mr. Dongsheng, I'd like to hear a little more about this dirty laundry. Would you care to elaborate? Дуншен рассказал, как тысяча что-то там. I don't think you'll need my guidance for what comes next. Yes, thank you, Ms. Ganyu. I can take it from here. That's good. I must say, you're truly impressive, Ms. Ganyu. Your enemy knows you best. To think, you came up with this plan and executed it so masterfully. It's actually one of your father's, the Tianshu's, old tricks. I just took some inspiration from it. My father? Pitting your opponent against their enemies and watching them drag each other down from an advantageous position, that's how Uncle Tian managed to keep his position in the Qixing secure for so many years. I figured that as Uncle Tian's daughter, you'd naturally grasp your father's strategies. So, I decided to use one of your father's tricks and play it out for you to see. I can see it now. Clearly, I still have a lot to learn about my father. I'm really grateful, Ms. Ganyu. You're the kindest mentor I've ever had. Thank you. Ganyu solved both Hoishin's work and family problems. 2 birds with 1 stone. Oh, you've helped me so much. You must allow me to repay your kindness. That's not necessary. No need to be so serious. It was nothing, really. Then let me treat you to a meal. The Traveler and Paimon are invited as well. I appreciate your help. All right, come on, Ganyu. Just say yes. Let's eat. Пайман, это невежливо. Oh, come on. It's just a meal. If it's just a meal, there's no reason for me to decline. It'll be my pleasure, Huixin. Actually, I've already booked Senua Kiosk. I need a moment to prepare everything first. Let's meet there in a while. All right. We dare not refuse such generosity. Так, куда дальше? На обед. Черт, если не завтракал. Из этого задания вспомнил об этом. Тебя Биг Босс подговорил это спросить? Секрет. Ну, очевидно, что не стримами. Miss Ganyu, thank you for accepting my invitation. And as for the 2 of you, your presence is also much appreciated. Sure. That's so kind of you, Huixin. You went to great lengths to organize this. Truth be told, apart from thanking you for all the help, there's something I'd like to tell you. Oh? If there's anything I can help you with, just tell me straight away. No need to hesitate. Oh, no, I don't really need help. Could you just listen for a bit? With pleasure. When I was a little girl, my Ну, father очевидно, used что to по tell утрам me я не many работаю. stories about you, Miss Ganyu.
Even though I have the utmost respect for my father, I always admired how gentle and reliable you are. I've only decided to join the Yuhai Pavilion staff because I've always looked up to you. I didn't know that you think so highly of me. However, in reality, working at the Yuhai Pavilion turned out to be an arduous task. I can't compare myself to such an outstanding secretary like you. I often doubt myself as a result. I disagree. You're a great secretary in your own right. Thank you. Over the years, I became a mother, too. Huh? So Uncle Tian is a grandpa! Influenced by my youthful ideals, she followed my footsteps and came to be a secretary at the Yuhai Pavilion, too. At first, I was worried about her. It's not an easy job, after all. To tell the truth, I'm still unsure if she's capable enough. But after all that happened this time, I've made up my mind to support her choice. So, what made you change your mind? The fact that she'll have you, Ms. Ganyu, as her senior colleague. You'll help her, gentle as always, and tell her your mom used to do it like that. It'd be such a beautiful moment. If it's not too much to ask for, she might still need your guidance in 20+ years, too. Huixin, I never thought that I meant so much to you. Just like when you showed me my father's trick. Having you as their witness makes people feel at ease. Witness? It's true that I've witnessed thousands of years of Liyue Harbor's history. All the changes it's gone through, the stories of its people. But I've always regarded it as nothing more than the source of my loneliness. Huixin, you don't know how important those words are to me. You've made me realize that I share another connection with the people of Liyue Harbor, apart from my contract with Rex Lapis. They rely on me, accept me, and long for me to bear witness to their stories. No, of course. You're irreplaceable to us. That's right. That's why I can't disappoint you. Hooray! Ganyu's finally cheered up! Even if I've really been supplanted, I wish to fight for my place. I won't let you down. I'm going to fulfill my contract and keep working as the Qixing secretary. Наконец-то она решила остаться в городе. От тебя не пытались избавиться. Это просто недоразумение. Regardless, I'll go back and see for myself. I'm afraid that it might have all become a mess during my absence. No time to waste. Let's get back to work. Good luck, Miss Ganyu. We're leaving already? Paimon's still hungry. Здоровые тут крабы. И угловатые. Так. Мне показалось, что по тексту провалился. Ну там просто щель. Baisha, are you okay? Did you fall asleep standing up? Look! Look who's back! You even have enough time for leisure? Не справляется с You работой. three are a suitable replacement for me after all. Not at all. We've been working for too long. If we didn't take a break... We wouldn't have survived long enough to see you again, Miss Ganyu. Miss Ganyu, we've missed you. That's so kind of you all.
given we've only met once. We've been praying day and night for you to return and take over your duties again. To us, you're like an adeptus coming down to the human world to save all life. Forget all our envious complaints from before. Just free us from this strenuous work, please. All right. All right, I see. Please divide the matters at hand into government affairs, business affairs, and civil affairs. Mark out the tasks that haven't been started, and those that are in progress. I'll take care of the rest. Of course. We'll do it right away. Oh, finally. We're saved. Может, и тройняшки. Не знаю. Yes. There's one more thing. I'd like to earnestly thank you, Traveler. If it weren't for your companionship, I would still be embroiled in my inner conflict right now. Хорошо, что ты взяла себя в руки. To think that I'd gained a human friend outside of work. It makes me happier than I could have imagined. I'd like to repay you when I'm done with the work at hand. What would you say if I accompanied you on one of your trips? Sure, but are you ever done with work on you? Let's cross that bridge when we come to it, shall we? Ну вот, Пайман испортил такой момент своим замечанием. Не могла промолчать. Так, все, этот квест добил. Мэри, я думаю, уже ушла, ей помощь не нужна, поэтому можно посмотреть на ивент. Останься со мной. Что это такое? А, точно, здесь же можно будет заполучить одного персонажа на выбор. Даже не знаю, чью копию я возьму. Наверное, Бэйдо. Или еще на гитаристку. Или вообще Нингуан. Или его. Я бы все пригодились. Достигните уровня праздничной жары, свет 1000 фонарей, чтобы получить возможность потратить талисман мира 1000 и пригласить персонажа в ваш отряд. Ну, тут просто таланты созвездия можно посмотреть, да? Завершить это задание, чтобы открыть задание, откуда появились фонари. В древние времена земли Лию истязало море, и всюду свирепствовали демоны. Бедствия и мутации эти исходили от гниющих останков богов, чьи души так и не примирились с поражением. Когда-то яксы, исследуя зову властелина камня, очистили землю от скверны. Но теперь мутации появились в Лию вновь. В то же время вы повстречали адепта по имени Небесный Император Звездоловов. Он же Сяо. Сейчас посмотрим, сколько у меня их всего. — 19. Включая главного героя. По сюжету 5 или 6 дают. Остальные выпадают из молитв. Сколько всего, не знаю. Четырехзвездочные персонажи, наверное, у меня почти все есть. Кроме Сахарозы, которая мне с 2 баннеров так и не выпала. Я и пытался выбить. Еще нет лучницы ледяной, которую сейчас можно получить с повышенным шансом. Но 5-звездочных героев у меня дофига не хватает. Фри, сам не хочешь вернуться в игру?
Ради ивента сейчас. Тут можно заполучить одного персонажа на выбор. Is it just Paimon, or is there something weird about those hilly trails over there? Выше 5-звездочных ждать. Ясно. Они кажутся беспокойными. Right. Maybe it has something to do with that sorta dark energy they're giving off. Uh-oh. This is right by the Wangshu Inn too. Oh, the guests are in great danger. Now that we've seen it, if we don't do anything about it, Paimon will feel really guilty. Let's go take care of them. Странный фьючер. А мог бы все-таки соблазниться и заполучил бы себе еще одну копию Нингуа. Те же она вроде нравится. Hey, seems like people are gathering over there. Wonder what they're doing. Какие-то экзорцисты? А, нет, они наоборот управляют ими. Oh, see that guy in the mask? He scared off all the hilly trolls. Да, он вроде их под контроль взял, нет? Выглядит как магия адептов. Oh, you mean like Xiao? Now that you mention it, this guy's mask is kind of similar to the one that he wears. But the magic he was using seemed even more adeptus-y than Xiao's. Shall we go say hi? Адептовая маска. Небесный император звездоловов. Hello, allow us to introduce ourselves. This is... Please. Я думал, это прозвище Сяо. Ага, он себя за Сяо выдает, наверное. Think nothing of it. I certainly don't. Wait, who are you? One had assumed you were followers, but on closer inspection it seems that we have not met. Мы просто путешественники. My name's Paimon, and this is my sidekick. One sees. One too shall introduce oneself, for it is good manners to comply. The one before you is the Adeptus, Master of Stars, though one is better known to one's followers as Star Snatcher. One descended from one's mountain abode to cleanse the world of evil, whereupon fate saw fit that our paths should cross. Now, tell me that which you wish for. Our wishes? Paimon thought that the Adepti and Levi were just really good in battle. You mean you can grant people's wishes too? There are different levels of Adepti. Are not the stars loftier than the mountains, clouds, and moon? Yet, it is unbecoming of an Adepti to boast of one's powers. One would have you first speak to one's followers, and only then make your verdict. Да, хватит хлопать. Have you seen the Master of Stars in action? His power truly hails from the divine. I believe that now there is finally some hope for my ailing father. Расскажи о нем. Watching him use his magic is all the proof you need. A true adeptus, no doubt about it. Not long ago, I sought some medicine from him on behalf of my ailing father. The difference with Boo Boo Pharmacy's prescriptions was like night and day, I tell you. Once it was boiled and ready, it gave off this really ethereal mist. Понятно, он в машине. To me. Could have also been because there was mistflower in it, though. Adepti medicine is surely the most potent. My father will recover soon. I just know it. Sure, you have to make some sacrifices. Надеюсь, его отец на самом деле Like поправится. the Master of Stars. I had to give a few antiques as offerings. But my father's life is worth much more than a few old relics, right?
The Millilith don't really need to do shifts when the Master of Stars is around, do they? I'm a merchant. Reason being, monsters run a mile as soon as he so much as holds up his talisman. We didn't have the slightest bit of trouble the whole journey. It didn't come cheap, of course, but then soliciting the services of a god is a monumental affair. Just look at the Rite of Dissension. So I can accept it, but I doubt that most from outside of Liyue would be willing to. Finally, a life full of hope and purpose. Тебя как он развел? Are you believers too? After my fiancé had been left, I cried every day. But then I turned to the Master of Stars for help. At his suggestion, I started burning paintings of my fiancé and casting the ashes into the ocean at sunrise. I can't explain it, but it really worked. I know in my heart that he'll return. This is not some sort of positive thinking trick. I'm certain of it. I'm so overjoyed that I gave a portion of my wedding budget to the Master of Stars as an offering. After all, if not for him, I wouldn't be getting my fiancé back, in which case I wouldn't need it anyway. А жених-то в курсе, что ты приданное отдала? What do you think? One's adherents may exaggerate a little, but they speak from the heart. Скорее, чисто воображение. Surely you jest. There was once a senior adeptus, Xie Wuliang, known to the people as Liangzi. He said this: all things are connected. That which mortals call imagination is merely the bridge betwixt the spiritual and the material. In other words, their wishes are already on the path of transitioning into reality. Does this make things clearer? Nope. It makes them way more complicated. But basically what you're saying is that their wishes can come true, right? Indeed. You are perceptive, my diminutive friend. Okay. So we also have one other question. Oh? You need but ask. Может, масочку приспустишь? Hey, isn't that a bit inappropriate? Indeed. It would be inappropriate for one to remove one's mask. One wanders among mortals, doing good and cleansing evil. One reveals not one's visage to avoid further disturbance to this realm than is necessary. Ah, got it. Now then, what are your wishes? Я ищу свою сестру. One senses that a tragic tale lies behind this wish. So be it. This wish is not beyond one's power to grant. But first, one must see some proof of your faith. What's that supposed to mean? The way of the Adepti cannot be grasped from words alone. One must seek the profound truths that lie beyond them. Should you fail to perceive one's hidden meaning, then regrettably, one may lend you no aid. What do we do? Paimon doesn't understand. Не говорит прямо, что хочет получить побольше денег. Кажется, он хочет немного моры. Думаю, он хочет много моры. Oh, that's right. Some of those believers mentioned that they had to pay a pretty sum for the Adeptus' help, didn't they? Well, Paimon's not forking over any Mora, and we don't have anything valuable enough on us. You don't even have a vision. Если был бы глаз Бога, она предложила отдать его? Я не думаю, что кто-то согласился бы продать свой глаз к богам. Hey, why don't we make him a tasty snack? No one can resist the temptation of good food, can they?
Что-нибудь вкусненькое? Yep, a tasty snack is sure to work. Why don't we head over to Wanwan Bookhouse? Она сама хочет поесть. Any new recipes in? Такая она доверчивая. Нифига себе. 1,5 километра почти. So, you'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti? Yes. Here, and keep the change. Oh, aren't you generous? Thank you for your patronage. Может, стоило запомнить название книги? Hey, isn't that, Star Snapper? What a coincidence running into him again. Совпадение? Не думаю. Did you hear the name of the book he just bought? Was it Yaksha's The Guardian Adepti? Well, anyway, it was definitely a book about the Adepti. Why would an Adeptus want to buy a book about himself? Он мне всегда казался подозрительным. Really? What's so fishy about him? Все в нем подозрительно. Сдается мне, что это обычное шарлатанство. So, what you're trying to say is that he can't grant people's wishes? Paimon thinks we should check out that book. Maybe we'll find out something about this guy that we can use. Hey there! We'd like a copy of Yaksha's The Guardian Adepti. Do you have one in stock? Huh. Since when did that old chestnut become a bestseller? You're a rare breed of youngster if this is what you like to read. But you should be able to find a copy somewhere on that shelf over there. А с тем мужиком она была приветливее. This is the one! Let's see what it's all about, shall we? In ancient times, Liyue was a land of misery, where the shadow of evil loomed large. As slain gods festered, their vengeful wrath cursed the world, manifesting in infernal forms. When demons stirred, miasmas, monsters, and mutations infested the land. Then Rex Lapis summoned the Yakshas to vanquish the demons. They swore an oath: restore order through slaughter, purge evil through battle. To this, we dedicate our lives. Eons of bloodshed later, karmic debt weighed upon them, phantom wrath seeping into their broken souls. They went mad with fear, turned on each other, or succumbed to the darkness. Of the 5 foremost Yakshas, death came to 3, while the 4th vanished without a trace. In the millennia since, one conqueror of demons remains the sole surviving Yaksha in the mortal realm. And only on moonlit nights, in the glow from Guyon, and in the sound of the Dihua flute, is his memory preserved. Легенда Сяо. This book is about the Yakshas, a group of Adepti who defend Liyue. Seems like a pretty niche topic. Was there anything that stood out to you? Насчет последнего Якца. So, there used to be 5 main Yakshas, but supposedly only one of them is still alive today. Do you think that it could have anything to do with that Star Snatcher guy? Пайман, не тупи. No, surely not. He doesn't exactly give off the impression that he's been suffering for thousands of years.
Про демонов. The book says that the wrathful spirits of the gods defeated during the Archon War can sometimes cause plagues, monsters, or mutations. All of which sound pretty horrendous. Hey, wait a second. Paimon wonders if... Do you think those super evil hilly churls we saw earlier were the mutations that the book's talking about? Насчет кармы. The book says that the Yakshas, after fighting against the wrath of the gods for thousands of years, became bound by karma. Poisoned by the hateful thoughts of the gods, the Yakshas would often descend into indescribable fits of terror, rage, or agony. It's so tragic. After everything they went through in all of their years of protecting Liyue, they got no reward and had to deal with so much suffering instead. Больше ничего интересного. Yep, Paimon thinks we've already summed up all the key points. So back to the matter at hand. The things we need answers on are 1, where did those super evil-looking hilly trolls come from? And 2, what does Star Snatcher have to do with the Yakshas, right? Now to head back to where this all started and commence our investigation. Let's part the fog of mystery that hangs over Dwayne Karst and let the truth shine through in its full glory. Значит, теперь мы играем в детективов? To be honest, Paimon actually hopes he is a real Adeptus. His exorcism technique seemed real enough at least. But if we get our hopes up, there's further for them to come down. So it makes sense to investigate thoroughly first, just to be sure. Alright, let's head back to Wangshu Inn! Так, назад, да? К шарлатану. Странно, Паймон даже про еду забыла. Flee at my command, foul demon! Flee! Why? Больше не подчиняется. Flee! Uh-oh, looks like Star Snatcher's in trouble. And there are innocent bystanders here too. We have to step in. Feel the beat. Я сейчас тут всех сожгу. Oh, I don't get it. Why didn't the Sigil of Permission do anything? Has the evil aura of these hilly churls grown in intensity? Sigil of Permission, huh? Now why does that sound familiar? То есть он использовал печать, чтобы изгонять демонов? Right. It's a keepsake of the Adepti, so it must still contain traces of their power. No wonder he was able to scare those monsters away earlier. What are you two babbling on about? One is merely underslept, meaning that one's adeptal power is not in full flow. Were one but given another opportunity... Well, as it happens, there goes another bunch of evil hilly churls over there. Should we leave them to you then? One suddenly feels ill at ease. Surely one has overexpended one's adeptal powers. Otherwise, one would surely purge these infernal beings at once. So you were just bragging after all. We were right to be suspicious. Come on, Traveler. Looks like it's up to us. Use your elemental sight and hunt them down.
Oh, it's that conqueror of demons again. No wonder. I Все. was just wondering who could have Уже made such разобрался со short всеми. work of these Молодец. It's you. I remember you. I was purging some living beings that had been tainted by the demonic. It would appear that I have caused you some trouble. Huh? He isn't usually this polite. What's going on? But you are exorcising demons. How is that causing trouble? That is because the changes that occurred in these monsters stem from me. Or more precisely, from the karma I have accumulated. Mutations? Karma? Does that mean... Надо же, она догадалась. То есть Сяо последний Якса? Yeah. Paimon remembers that Xiao is also called the Vigilant Yaksha, isn't he? So that means... Oh... Poor Xiao. Мы прочитали о твоем прошлом в книге. I see. You must mean that piece of literati fan fiction from a few hundred years ago. All things are impermanent, and to exist is to suffer. We Yakshas have no need of sympathy or tears. My comrades who have passed on would see your tears as a stain upon their legacy. Oh, I'm sorry. It matters not. In any case, I am on my way to purge a cavern of demonic influence, so we shall part ways here. Wait! Take us with you! We'll be a big help! Paimon promises! No need. I am used to fighting alone. And in any case, these mutations originated from me to begin with. Well then... Oh! Consider it Paimon's penance for being accidentally rude just now! Please? Well, come on then. So, Xiao... Пайман взяла и испортила настроение Сяо. Karma? All this time? Suffering is my price to pay for eons of endless slaughter. I have come to accept this. But in recent years, other living things have suffered, when the burden should be mine alone to bear. I must reflect on this. Finish your preparations, and we shall enter. We should not leave those monsters be for too long. Ну ладно, пошли. Пещера кармы. Это место привлекает чудовищ, оскверненных темной энергией. По словам Сяо, их мутации могут быть связаны с его кармическим долгом. Надеюсь, это не конец его квеста. Ooh, this place gives Paimon goosebumps. I will use the ritual known as the Bane of All Evil to relieve this place of its karma. You must remain calm. Do not allow yourself to be affected by the lingering wrath of bygone gods. Evil conquering! Я аж напугался, закричал вдруг. Особый эффект задания. Из-за накопившейся в области кармы архонтов, Сяо войдет в состояние истребления всего зла, во время которого будет постоянно терять здоровье. Также карма архонтов позволит Сяо устанавливать здоровье при нанесении урона противникам. Ну, то есть он вампир. Так, мне просто туда прыгнуть, что ли? Любопытное подземелье. Эй, ты чё так прыгаешь высоко? Эх, жалко, он мне не выпал. Ничего, может, еще выпадет. Во время ивента вроде должны дать еще десяток молитв.
Useless. Правда, из-за спецэффектов нифига не видно. Еще из-за тумана тут. Сильная атака он подбрасывает. Его фишка в том, что он высоко подпрыгивает. Ну и бьет больно, падает. По достаточно большой площади. Куда убегаешь? That must be the power you got for being a vigilant yaksha, right? Hyman's just realized that you only wear your mask when you're fighting the bad guys. But that Star Snatcher guy wears his mask the rest of the time too. Star Snatcher. Я же непривычно он прыгает. I'm aware of no adeptus by such a name. So he is a fraud! Well, we'll continue this discussion later. You should focus on your battle for now. Как понимаю, он сейчас как раз в режиме ульты, поэтому ульта не активна. Интересно, сколько его ульта так действует? Обычно. Секунд 30, наверное. Чёртов шаман все испортил своими корнями. Тут надо начать с шамана. Он будет всех лечить. Нет, это квест с ним. Тут просто дали побегать за него немного. It is good that we came here. An unusual number of living things had fallen under infernal influence. Had we not arrived in good time, the consequences would have been unthinkable. Now, this Star Snatcher you speak of, what is the situation? Ooh, Paimon will tell you. An adeptus who grants wishes. To think that people could be so easily deceived by such blatant lies. As an adeptus, do you have the power to grant wishes, Yao? The Liyue of yesteryear would never ask the adepti for boons unearned. Millennia ago, the ancestral people of Liyue asked for nothing more than the strength to defend the land they called their home. To be honest, an adepti who grants people's wishes is probably more appealing to people nowadays. However feeble people nowadays may be, they are not my concern. I concern myself only with following Rex Lapis's original decree. Oops.
Paimon spoke without thinking again. Oh, one more thing. That fake Adeptus has a sigil of permission. It's what he uses to exorcise demons. Wait. Truly? Fool. Exorcising demons without exterminating them. It is no wonder they have been congregating here. If this continues, things may spiral out of even my control. We must confiscate his sigil of permission. Интересно, как он вообще заполучил эту печать? Я хочу преподать ему урок. Great minds think alike! Paimon agrees. We've got to show that trickster what you get for trying to fool us. And it just so happens that we've got a real Adeptus with us too. If Xiao were to teach Star Snatcher a lesson, you can bet he'll never dare to pose as an Adeptus ever again. No. I only slay demons. I do not kill mortals. Никто не говорил об убийстве. It would certainly benefit Liyue if we could convince him to cease his wicked ways. I possess an art called Dream Trawler. It is normally used to separate the soul from the body, that one might cultivate oneself in a waking dream. But it can also be used to call forth the spirits of others. Whoa. Now that's a real Adepti art for ya. Думаю, мы перепугаем его до смерти. A ritual must be performed for this art to be used. Assist me in gathering a few items. A censer, 7 lamps, and something to reduce the temperature. Reduce the temperature. Oh, some mist flowers will probably do, right? But as for the censer and the 7 lamps... probably not the kinds of things they're gonna just stumble across in the wild. Do you know of the 2 Yaksha statues that stand guard beside a merchant road on the southern face of Mount Tianheng? The ancestors of the people of Liyue built shrines there to honor the Yakshas. You should still be able to find some ceremonial items there. Once you have found them, meet me at the Yaksha statues after nightfall, and I will teach you how to use this art. Все, наверное, больше не дадут поиграть за себя. Подразнили тут им немного. И все. Именно так. Еще есть тестовый забег, конечно. Там тоже можно им побегать. Просто побить мобов. Да, это такое. While the body rests as the world goes by. Sorry to interrupt you, but... Мы хотели бы одолжить курильницу и лампы. Well, I'll be. Isn't that something? A pair walk into a shrine, neither to seek nor worship gods or adepti, but to pilfer the tools of worship for their own ends. We know it's rude to ask, but we just need them for a short while. Honest. For the Dream Trawler ritual, I trust. How'd you know that? I have been in the shrine for far longer than you would expect. Perhaps as a reward for my faithfulness, I have been endowed with some understanding of the Adepti arts. Wow. Paimon's never heard of that happening before. It matters not. Take what you need. It is a fortuitous thing that these items may be of service to you. They serve little purpose here, in any case. Тебя что-то беспокоит? Nothing that you need concern yourself with. Please, take what you wish. Я думал, нужно будет ему помочь сейчас.
И как мы ее понесем? At least it isn't as run down as the shrine. Перевезя куриницу для ритуалов, We just need to grab the мы, видимо, seven вернулись star назад. lamps, right? The sooner we start, the sooner we'll be done. Это лампа, нет? Первая. Еще 5 вроде должно быть. Тут еще статуя этой цапли. Их всего 7. Все. Thinks we've got all the ones we can use now. But let's say bye to that guy before we leave, shall we? Может, просто свалим отсюда? Пока он не загрузил что-нибудь. Huh? Where'd he go? He was right here. I had presumed that once you had acquired what you came for, you would forget about me and simply be on your way. It's that guy's voice. Hello? Where are you? My physical form ceased to exist over 1,000 years ago. What you witnessed earlier was an illusion, created by the Adepti art known as mortal lingering. Он, наверное, тоже Якса. Now that you have taken the 7-star lamps and censer used in the mortal lingering ritual, my form is no longer visible to you. Хотя, может, и нет. Ты призрак? It is not untrue to say this. The line between Adepti and ghosts is a fine one indeed. I was once a junior in the Order of the А не, я угадал. А на самом деле был Якс. Pervases by Rex Lapis himself. Yet my strength failed, and I was slain in battle. Today is the anniversary of my death. My last wish was to see a modern Liyue, and so I took the liberty of performing this ritual here. That aside, you were sent here by the Conqueror of Demons. Кстати, мог бы и навестить тебя. So, you two know each other then? I sense his aura upon you. That and the heavy burden of his karma. Even after all these millennia, he still must endure such tremendous suffering. I am truly ashamed. Don't say that, Pervases. You sacrificed your life for Liyue, didn't you? Life is a precious thing, yes. But when I think of the burden that the Conqueror of Demons must bear, death seems to me to have been the easy way out. A selfish indulgence, even. Pervases. I apologize. Birthdays are joyful occasions, but by the same token, it is hard not to be melancholy on the anniversary of one's death. The mortal lingering will not last much longer. Take care, you two, and please pass on my regards to the Conqueror of Demons. Ты тоже береги себя. If only I could taste some authentic grilled tickerfish once more. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Huh? Looks like he's gone then. Paimon really hopes that at least someone will remember Pervases the Yaksha. We should get going. But let's come back here and make an offering sometime. Как минимум Сяо должен его помнить. Тут придется пробежаться.
Курица уже здесь. И... нужно дождаться ночи. Have you gathered the items for the ritual? This sensor and these lamps. Their designs are flawless. Almost as if they were made specifically for use in the Adepti arts. Яксы по имени Бронзовый Воробей. Я думал, ты уже договорил. Oh, and, he says hi. Pervases. Yes. This does have the hallmarks of something Pervases might do. As I thought, it seems that he could not leave Liyue behind, either. I hope that its present state will allow him to rest in peace. Well then, let us begin preparing for the ritual. Place the censer in the middle, and surround it with the 7-star lamps. Adorn the area with the items of abject cold. Once this is done, we shall proceed. Вы подготавливаете площадку? Yes, this will do. Now, the next step is the key to performing Dream Trawler. There are 4 steps to performing this ritual. Offering incense, meditation, incantation, and loosing an arrow. That seems like a real rigmarole. Adepti arts are the product of millennia of study by Adepti. Do not dismiss their mystical workings as rigmarole. Failure to take this seriously could cause the technique to devour one's own body, or cause the spirit to be sundered from one's flesh permanently. Stop talking! I'm sorry! When offering the incense, we place the incense into the censer with reverence for Rex Lapis in our hearts. Meditation is to empty ourselves of trivial thoughts, and to focus on the target of the art we are performing. Then we shall recite the incantation in a loud voice. Devayaksha, bring forth sin! Finally, we will loose an arrow towards each of the Yaksha statues to enlist their authority for our contract. If all goes well, Star Snatcher's soul will be brought forth shortly. If you have no other questions, let us begin. Начинай. Then we meditate. Paimon really doesn't want to think about that fraud. Не повторяй за мной. Дева Якса, принеси 3 демонов. Bring forth sin! It looks like the Yaksha statues are glowing at the waist. So we just fire 1 arrow each at the glowing parts, right? Готово? We finished the ritual! And we followed all the instructions to the letter. Close enough. Leave the rest to me. You two get ready to greet him. Where is one? Huh? You two look familiar. What's with one's body? One feels light, weightless. Все потому, что ты уже мертв. Dead? Impossible. One was just lying in peaceful repose at Wangshu Inn. Wait, that must be it. Of course it must. As expected of an adeptus such as oneself. One must indeed be in a dream. There's no helping this guy, is there? Во сне не может быть больно. Huh? What is the meaning of this?
Do you truly think that one will permit such insolence in one's own dreams? Че и Сяо его сейчас убьет. Down a peg. Да выпендривается он. Душа, нуждающаяся в воспитании. Where are one's followers when one needs them? Неплохое замечание. Please stop. I surrender. I surrender. Ну что, будешь еще адаптом прикидываться? No, no, never again. You almost killed me. Oh, how did I ever have the misfortune to meet you two? Почему Сяо молчит? Great Adepti, spare my life. I won't do this ever again, I swear it. We did call your spirit here, but we're not Adepti. He, however, is. You deceive the masses with quackery, masquerade as an Adeptus, exorcise demons without exterminating them, and display a callous lack of regard for life. One day, you will reap that which you have sown. For those who invite the infernal into their lives, there is no redemption. You're... Seems like Xiao's got him scared stiff. Oh, great Adeptus. Might I ask your name? Охотник на демонов. It really is you. It's truly you. Never in my life did I imagine that I might meet the conqueror of demons, the vigilant Yaksha himself. You know about Xiao? Of course. Он же книжку купил про него. My grandfather was a folklorist. I learned the tales of the conqueror of demons at his knee. To this day, I am an avid collector of books concerning the Yakshas. But ever since I discovered a sigil of permission while rummaging through my grandfather's personal effects, at first, I was just imitating the Adepti for fun. But slowly, I began to stray further and further from the righteous path. Huh. So to sum you up, you're Xiao's biggest fan? Это не отменяет того факта, что он Thank you мошенник. both for allowing me to witness the conqueror of demons in the flesh. It's like a dream come true. That wasn't quite our intention. Oh, great conqueror of demons, please allow me to swear this oath before you. I swear to turn away from evil, to live an honest life, and to never again stain the Не name забудь of the вернуть Adepti. деньги людям. I will remember your oath. Now go. Thank you. 1,000 thanks for your forgiveness, and for all that you have done for Leah. He seemed very earnest when he was making that oath there. Guess he won't be tricking anyone anymore. Oh, wait. We haven't gotten the sigil of permission back yet. Let's head over to Wangshu Inn first thing tomorrow and look for him. Кстати, он даже в том же отеле живет, что и Сяо. Или Сяо уже съехал отсюда? Hey there, boss. Star Snatcher's staying here, right? Star Snatcher. You mean the false Adeptus who wore a mask? He signed in here under the name Wang Ping An. Похоже на имя обычного человека. He's already checked out. He said he wished to go on a solo pilgrimage. Сбежал с деньгами. He also requested that I give this letter to a traveler who journeys together with a talking fairy, should they come asking for him. Talking fairy? Who's that? Well, anyway, you must be the traveler. Here's the letter. How strange that he would leave a letter for us. Is this the final attempt to fool us, maybe? Come on, open it! Paimon's curious! Huh? Seems like he actually left us a few nice trinkets. Но он тут типа написал. Woohoo! The sigil of permission! Paimon hasn't met a bad guy like him in a long time.
Он оставил еще печать. Если вы читаете это письмо, значит я уже вступаю на путь самосовершенствования. Очень жаль, что я не могу лично извиниться перед вами. Я надеюсь, что вы сможете простить меня. После того, как охотник на демонов явился ко мне во сне, я не спал всю ночь и до рассвета думал, как исполнить клятву. Я не только обманул вас, но и воспользовался надеждами тех, кто в меня верил. Человек, попавший в трудную ситуацию, часто становится слабым и слепо жаждет верить во что-нибудь. Я обманул их, даровал ложное спасение, заставил отступать все дальше от их собственных желаний и стремлений. Я знаю, что в древности желания людей были не так сложны, как сейчас. Охотник на демонов боролся со злыми силами, зная, что на плечах его лежат надежды всех жителей Лиюэ. Он носил маску, чтобы скрыть слабость, которую приносят человеческие желания. Я же, притворяясь адептом, ношу маску всегда. Я настоящий адепт. А настоящий адепт надевает маску только перед лицом демонов. Моя маска скрывает зло, поселившееся в сердце. Охотник на демонов же скрывал под маской ту часть себя, что делало его похожим на человека. Но его маска демона повергала в ужас всех ища здесь зла. Когда я осознал все это, то понял, насколько отвратителен я был, и я понял, что действительно значит быть адептом. Я отправляюсь путешествовать среди гор и рек, закалять тело и душу. Не потому, что надеюсь таким образом искупить свою вину, но для того, чтобы получить право считаться верующим в адептов. Я уже попросил кое-кого вернуть те деньги, которые получил обманом. У меня самого было некоторое имущество, совершенно не нужное тому, кто вступил на путь самосовершенствования. Я надеюсь, что вы получили его. Пожалуйста, возьмите печать согласия, которую оставил мне дед. Я ее недостоин. Желаю, чтобы вы вдвоем смогли полностью претворить в жизнь свои желания. Мы встретимся вновь. Ван Пиньянь, грешник. Ладно, хоть он деньги вернул людям. Все благодаря Сяо. Anyway, let's go take the sigil of permission to Xiao, shall we? Поговорите с Сяо и отдадите ему печать согласия. Может, мы ее себе оставим, не? Вдруг пригодится. There you are. We got the sigil of permission back. Do you want to take it? You have my thanks. May I take your order, sir? One grilled ticker fish. Certainly. We'll prepare it for you immediately. Huh. No almond tofu. Все яксы, что ли, любят эту рыбу? Like you. Ticker fish was Pervasi's favorite dish. I just wanted to see how it tastes. А, в память о нем решил я съесть. By wave and storm I hunt for fish. By wind and snow I slay evil. Was there anything else? I am accustomed to eating alone. Не будем тебе мешать. And so, Detective Paimon and the trusty traveler solved the case and quietly slipped away. Не то время суток поймал. Еще какая-то загрузка. Откуда появились фонари? Еще квест. Все, кажется, погрузился в воспоминания. Лучше его не беспокоить. Пес балдеет. Lantern Rite is nearly here. Why don't we decorate the inn this year? Праздник морских фонарей? Oh, don't you know? On the first full moon of the first month each year, Liyue celebrates the Lantern Rite. It's a festival to commemorate the heroes from the past. After dark, the people release Xiao and Mingxiao lanterns into the night sky. Oh, may the flames of wisdom spread to all and never be extinguished. This is the meaning of the lanterns. We believe they act as the beacons in the night, guiding bygone heroes back to their homeland. Wow, it sounds
like a grand festival. And where there's a grand festival, there's always special seasonal snacks. You catch Paimon's drift? You want to get involved in the lantern rite? That's great! The festive period leading up to the day itself is all part of the celebrations. During this time, we pray to bring peace and ward off bad luck. Liyue locals call it bidding farewell to the old and welcoming the new. If you're looking to take part, it's not too late. Oh, also... Что такое? If you're able to, could you try to convince Xiao to go with you? We're not close. I wouldn't know how to ask him myself. But it seems that you've grown familiar. Она ведь его сама дольше знает. Но учитывая его настроение... Yeah, Paimon thinks it might be best to leave him alone for a few days. I suppose you're right. Anyway, just thought I'd mention it. You should get yourselves down to the harbor. If you leave too late, the city will be crowded with people and you won't be able to make the most of it. Get going. Happy Lantern Rite. Теперь она в город. Еще одна побочка появилась. Ладно, надеюсь, не забуду про нее. Young man, if I may be so bold, how much for the floating thing, hmm? Опять этот торговец. Она не продается. Paimon's not for sale! As a matter of fact, I'm having some financial trouble recently. I probably couldn't afford it. I'm just a small-time merchant anyway. I don't deal in rare and exotic treasures. You know, the more you talk, the more suspicious you sound. My, someone's in a grumpy mood, aren't they? Here, maybe some candy will make you feel better. Ooh, suspiciously trustworthy! Так легко ее подкупить. Как это на тебя похоже? So, I assume you two are in Liyue for the lantern rite? This year's Mingxiao lantern is supposed to be a sight well worth the wait. The plastrite that will lift the lantern into the air is the largest in 20 years. It's big enough to make you wonder if the fabled floating city in the clouds really does exist. I guess it must just be held up by a similarly sized chunk of plastrite. Sounds awesome! I hope our paths cross again. Welcome to Liyue. Well, I can't speak for the whole of Liyue Harbor, but you're always welcome in my store, at least. Wow, so many stalls! Here, there, everywhere! I'm Ching Ching. I just donated Dolly. She's my rag doll. Пожертвовала куклу. Какая молодец. Last night in my dream, Dolly told me her wish was to fly up into the sky and see the view. So I gave her to the lady over by the big deer lantern. Dolly's wish will come true now. Won't it? I did the right thing, didn't I? Wishes are supposed to come true at the lantern. Может, она и не молодец. Aren't they? Как бы ее родители не отругали за то, что она куклу отдала. В этом году лунный фонарь посвящен могучему повелителю небесных пределов. Уверен, что ему бы это понравилось. Почему ее диалог не озвучен? Так, стоп. Блин, промотал. Он вбил клином свои рога в горную расщелину и затем продолжил сражаться с демоном до последней капли крови. Благодаря его подвигу гора Тяньхэн
Город и высится до сих пор. А его кровь, пролитая в схватке с демоном, превратилась в реку Бишуй. Наверное, еще одна легенда про Сяо. Верить в эту историю или нет, решать тебе. Спасибо за внимание. Праздник морских фонарей существует потому, что люди на протяжении долгих веков предпочитают жить в мире и согласии. Пока. Пусть пламя добродетели разносится по миру и никогда не погаснет. Теперь тут везде эти фонари. Look! That stone is floating! Luckily it's tethered in place. If it wasn't held down, who knows where it would fly off to? This is the plasterite to be used for the Mingxiao lantern. The whole of the Xiao market is centered around it. Oh, hello! Who are you? I'm Zhang Zhou. Recently, I've been tracking progress on the construction of the Mingxiao lantern. You seem like newcomers. Is this your first lantern rite? Yes. How can you tell? Well, I don't remember running into any weird and wonderful mascots at last year's festival. Так что же такое лунный фонарь? You'll see lots of people releasing little lanterns during the festival. Those ones are called Xiao lanterns. But there's also a huge one, a joint effort by all the people of Liyue Harbor. That one is called the Mingxiao lantern. Almost every business in Liyue has a booth at the annual Xiao market. But despite its popularity, this is the one time of the year they're not looking to make a profit. The street market exists solely to raise the funds and materials required for the Mingxiao lantern construction. So, the Xiao market. Does it have stuff you can eat? Plenty. And if I do say so myself, the Lantern Rite is the best festival for sampling Liyue's local delicacies. It is Liyue's biggest annual festival, after all. Showing off your craft is a great way to drum up a reputation. So even if there's no mora to be made, everyone is secretly going all out to get their produce under the spotlight. Folks in Liyue are so smart. If you need any help, you can look for Wangya. She's overseeing the Lantern Rite. She's usually somewhere around the Xiao market. She's your first port of call. Oh, will she know which stall sells the tastiest stuff? No doubt. When it comes to the Lantern Rite, no one knows more than she does. Got it! Let's go to the Xiao market and look for Wangya. And then go to the stall with the tastiest food and eat till we're stuffed. Привет, Лера. Теперь к Ванье. Hi, can I help you? From the look of you, you don't hail from Liyue. Are you traveling through? Welcome to the Xiao market. Здравствуйте. Вы заведуете праздником морских фонарей? Overseeing? Not exactly. The Lantern Rite Festival belongs to the whole of Liyue. It's not just one person's to oversee. I'm just taking care of a few small things, doing my bit to make sure everyone who joins in the festivities has a good time. Я только сейчас прохожу еще квест. Ивент. До фарм-активности пока не добрался. У меня есть несколько вопросов. We want to know where the tastiest food in the whole wide Xiao market is. The tastiest? Hard to say. I guess that depends on your personal preference. Still, what I can tell you is that everyone's talking about Yin Yan's stall. If it gets any busier over there, I'm gonna have to bring the millilith to keep things orderly. Hey, you'd best get over there quick before the streets get too crowded with people. Oh, and if you are heading to Yin Yan, please do me a favor and run this document over to him. It's a summary of the data from last year's Lantern Rite, compiled by the Ministry of Civil Affairs. It has a few operational tips for our vendors. If you're heading in that direction, it'd be a great help. As thanks, I've got a gift for you when you get back. Квест Сяо мне понравился. Квест праздника только начался.
Он, наверное, будет постепенно обновляться. Раз в пару дней. You really don't have enough hands on deck. If I'd known, I would have roped some others in. What's the best thing on the menu? Ah, customers. Take a look and decide for yourself. I can do anything on the menu. Or if there's something in particular you're after, I can do that instead. Woohoo! Paimon will have... Huh. Now that you mention it, you do have a lot of options for a food stall. Naturally. If there's a dish I can't cook, I've yet to hear about it. У тебя будет 2 воздуха. Я думаю, в пачке будет не хватать какого-нибудь двуручника. Ну, чтобы щиты ломать. Тем же хиличуром. Здоровым. Это документ от Ванья. Uh-huh. Same every year. The old operational tips. How's this for a tip? Leave the handbook to one side and concentrate on the killer cooking. Ugh, hand it over. I'll use it to feed the fire later. Come on then, place your orders. Aren't you here to eat? There are so many. This one looks good, but Paimon wants to try that one too. Huh? Grilled tiger fish? That's the one Pervases love to eat, isn't it? Seeing as the Lantern Rite is about commemorating the heroes of the past, let's order this one. This can be our way of honoring his memory. Еду она сразу примедила. Да, узнаю Паймон. Ah, your friend has a good eye for food. That's our specialty. Please wait. I'll have it ready for you in no time. Okay, here's your grilled tiger fish. What do you think? Delicious. По статам я не подскажу. Я особо прям не заморачиваюсь. Ну и мне Phellon не выпал. Конечно, есть еще шанс его заполучить, но... Мне там еще далеко до гаранта. Да и может не он выпасть. Паймон знает толк в еде. Of course. What kind of a guide would Paimon be otherwise? Well, hope you enjoy your food. I gotta see to some other customers. If you get hungry again, you know where I am. Я не помню сколько. Самонов 30 сегодня сделал. То, что успел накопить. Все потратил. Получил 2 оружия. И 2 гитаристок еще. А, ты его даже со созвездиями выбил. И я его созвездие даже не смотрел. Одного бы как заполучить. So you're back. What do you think? Yin Yan makes some mean grub, huh? Ah, so tasty. Он сказал, что не будет читать документ. Oh, yeah? He said that last year, too. If he'd listened to our marketing tips, he'd be doing even better by now. Anyway, not to worry. Here's the gift I was talking about. This Xiao lantern is for you. Wow, such a beautiful lantern. How is it made? I'm afraid I wouldn't be able to explain the process concisely. But if you're interested in Xiao lanterns, you can ask Jingming over there. He's in charge of both the Xiao and Mingxiao lanterns. So he's responsible for this super duper huge one too? That's right. He should be easy to find. Just over there, I think. If we could make a Xiao lantern for Xiao, maybe that would cheer him up a bit. Let's find Jingming and see what he has to say. Что сегодня за день, что все обращают внимание на мой голос? Мне уже даже не по себе. Так. Зиньмин нужен. Неплохо рынок выглядит вечером. В полумраке.
с этими фонарями. Но на самом деле их могли бы чуть поменьше повесить. То уж слишком часто понатыкали их. Still have these. At this rate, we should be able to meet the deadline. Не могли бы вы научить нас делать небесные фонарики? Teach you how to make Xiao lanterns. Oh, You don't look like locals to me. Looking to try your hand at making your own? I'll be happy to teach you. There's no one way to make a Xiao lantern, but let me start by showing you the simplest one. I should have some spare materials over here. Дал рецепт. Just a second. They still need a bit of work. Take these and give it a go. Небесный фонарь. Алхимия, да? Осколок плаустрита используется для изготовления небесных фонарей во время праздника морских фонарей. Осколок загадочного элементального камня, который парит в воздухе сам по себе. Секрет летающих фонарей заключен именно в нем. Говорят, что именно этот камень питает парящий механизм нефритового дворца. Ну, длится-то, думаю, он будет неделю. Этот он, скорее всего, будет обновляться постепенно квест. Ну, как и в предыдущих мероприятиях. Но не думаю, что сам квест прям очень долгий. Так, где найти месторождение руды, молодые и взрослые геовишапы, лавочерлы с каменным панцирем. Понятно, надо будет фармить эти ресурсы. Враги типа хеличерлов, элитные фатуи. Здесь то же самое. Используется для изготовления фонарей. Волокно с растений падает, как понимаю. Угу. Могу один сделать. That was so complicated. Paimon is all out of brain juice. Did you get it? С некоторым трудом. It all comes with practice. No one's expecting your first try to be perfect. Folks like you who want to learn my craft are a rare find nowadays. Did you build that humongous Mingxiao lantern using the same method? That one? I suppose it's fair to say the method is the same, broadly speaking. But no single person can take credit for it. The whole of Liyue comes together to make it. So it was a community effort? Surely you've heard about it. The Xiao Market is actually a fundraiser aiming to support the Ming Xiao Lantern's construction. Whoa, so that's how the Mingxiao lantern is built. Such is the Lantern Rite tradition. The Ministry of Civil Affairs might be covering the bulk of the costs, but it's the citizens of Liyue that donate the materials, among many other things. Oh, so that's what that little girl meant when she said she donated her ragdoll. But since when do you build Mingxiao lanterns out of Она не упоминала, что ее кукла была тряпичной. Well, the Lantern Rite is a major festival. If somebody wants to make a contribution, no matter how small, or in this case symbolic, we tend not to reject them. All well-meaning contributions are gratefully received. Especially considering how grand of an occasion the Lantern Rite is for everyone. People believe that joining the effort might bring them good luck. Alrighty then. Shouldn't you get going? With all that the festival has to offer, I'm sure you must be on a busy schedule. Of course, if you want to make another Xiao Lantern at any time, you know where to find me. Happy Lantern Rite. Have fun. Я пока еще не решил, кого выберу. Ну, наверное, или Нингуан, либо Бэйдо. Мне на самом деле все есть. Yes, this seems to be enough. And I still have these. Building materials. Yes, this seems to be enough. And I still have these. Тут верстак еще поставлен. Мне надо будет посмотреть созвездие у героев. Ну и там решу, кому важнее получить еще одну копию. So, did you find Jingming?
We did! And he taught us all about how to make shell lanterns. Even though Paimon can't really remember any of it. No worries. You can always ask Jingming if you need to refresh your memory. I should go. Duty calls. Happy Lantern, right? Все видел. История праздника морских фонарей. Часть первая. Мы только начали. Доступно после 3 дней. То есть я сейчас даже фонарь не смогу запустить. 3 дня надо ждать. Еще какое-то задание есть. Дела городские. Ван Е из гавани Лию что-то заботит. Я же думал, все. И, кстати, там еще какой-то квест вроде. Театр Механикус. Мне всего этого ни за что не закончить. Кто-то переводил. В общем, она не успевает что-то сделать. Что случилось? Да ничего, просто пытаюсь рассортировать всю работу, которую нужно успеть закончить за праздничные дни. Вот только, чем дальше в лес, тем больше дров. Хоть мои коллеги взяли часть работы на себя, в этом году мой черед рассылать небесные фонари. Если я все как можно скорее не подготовлю, то ни за что не успею их доставить. Доставка небесных фонарей? Да, чтобы ты знал, под рассылкой небесных фонарей имеется в виду не только их доставка. Словом, это больше о праздничных пожеланиях, атмосфере торжества и так далее. Большинство людей на праздник морских фонарей разъезжается по домам, а магазины обычно закрываются. Но все же некоторым работникам нельзя уходить на отдых. К таким относятся, например, защитники правопорядка миллилиты. Во время праздника департамент по делам граждан обычно поручает раздать им подарки. Сегодня в знак благодарности я собиралась раздать ответственным за защиту города миллилитам небесные фонари. Но людей ужасно не хватает. И еще не все солдаты получили свой подарок. Путешественник, пожалуйста, можешь помочь с доставкой фонарей? Как я могу отказаться? Ты поможешь? Замечательно, спасибо тебе. Кому их нужно доставить? Так, посмотрим. Кого из миллилитов еще не отметили? Сяньмин, Кун И и Цайле. Давай, я отмечу их посты на твоей карте. Большое спасибо за твою помощь. Я еще не помог. Подарки на праздник получил. Могла бы и мне подарить что-нибудь. Чем мог помочь? Доставка фонарей. Тише, я на службе ведь. Какая еще доставка? А, это департамент по делам граждан. Ясно. Вот и снова наступил праздник морских фонарей, а я собирался пораньше уйти домой. Да я не могу расслабиться, когда творится такое. Кажется, я опять вернусь домой только через несколько дней. Спасибо, что проделали весь этот путь. Я приму подарок. Спасибо. Эх, когда же этот тип отсюда провалит? Ты достаешь миллилит. Что тебе надо? Ладно, оставлю их в покое. Или он про меня говорил, что когда я свалю. Кто же мог отравить этот колодец? Доставка небесных фонарей? О, должно быть от департамента по делам граждан. Спасибо. Давай его сюда. Однако мне пока нельзя покидать свой пост. Нужно удостовериться, чтобы никто из жителей не набирал воду из этого колодца. Кто знает, что с ним стало, но пить из него ни в коем случае нельзя. Ты о каком колодце?
Друг. I can't believe the well got polluted. Надеюсь, не каждый день надо будет заниматься этой доставкой фонариков. Я не дописала желание. Тише, младший классянь. Сейчас дядя Мелит его тебе принесет. А где Цейлы? Ты ищешь дядю Мелита? Исянь нечаянно выпустила фонарик. Когда писала желание, и он улетел. Так ощущение, как будто строчка пропущена до этого. Дядя Мелит увидел, что фонарик зацепился за дерево и пошел его снимать. Что в этом фонарике особенного? Я так ей и сказал, но она... Нельзя, мне его братик плел. Он так старался. Малышка Сян сейчас дядя Мелит его принесет. Прости, пожалуйста, если тебе срочно нужен дядя Мелит, то он где-то вон там. Вот, елки зеленые. Как мне туда залезть? Надо бы придумать что-нибудь другое. Что делаешь? Здравствуй, путешественник. Ничего особенного, просто думаю, как снять с дерева фонарь. Лазать про не слишком тяжко. Я постоянно соскальзываю. Эх, путешественник, помоги мне, а? Тебе ведь достать его будет несложно? Хорошо. Отлично, спасибо большое. Давай поскорее вернем этот фонарь ради детской улыбки. Удалось снять фонарь? А как же? Покажи-ка. Да, это он. Вот дети обрадуются. Я сам отнесу им фонарик. Надеюсь, детишки еще не ушли. Сам хочет их отдать. Кстати, подарки. Должно быть, это от департамента по делам граждан. Я с благодарностью его приму. Спасибо, что принес. Лазают на деревья за фонариками? Ну, конечно. Что просто? Снимать фонарики, прогонять злодеев, расправляться с чудовищами, неважно. Мелиты должны помогать всем, кто в этом нуждается. Ну, спасибо тебе еще раз. Тебе нужно поскорее вернуться к детям. А потом еще и другие дела уладить. Какие еще дела? Он знает, чем меня загрузят дальше. Еще на одну молитву хватает. Ничего. Ты вернулся? Как прошла доставка? Никто не остался обиженным. Спасибо, ты мне здорово помог. Без тебя я бы точно ничего не успела. Ты весь праздник будешь так работать? Ну, хоть департамент по делам граждан и организует милитам смены, но слишком ушли большие патрулям, нужно охватить огромную территорию. Людей не хватает, и даже со сменами многим все равно придется работать во время праздника. К тому же, учитывая размах праздника морских фонарей, как ты работников не распределяй, их всегда будет недостаточно. Сочувствую.
Ничего, такая у нас работа. Главное, чтобы праздник прошел гладко. Кстати, во время праздника многим нужна помощь. Будет здорово, если ты придешь на выручку. Чем больше людей примет участие в празднике морских фонарей, тем веселее он получится. Мы дарим небесные фонари для того, чтобы каждый мог запустить их и загадать желание. В более широком смысле, мы так распространяем праздник морских фонарей, чтобы все могли проникнуться его атмосферой. Все-таки праздник морских фонарей – событие для всех и каждого. Ладно, мне нужно возвращаться к работе. Счастливого тебе праздника морских фонарей. 30 примагемов дал. Тут еще какой-то квест. Эх, такой был замечательный нефритовый дворец. И вот его не стало. Что делаешь? Ох, это ты? Я пытаюсь сообразить, как бы убрать все эти обломки, что остались в воде после того, как нефритовый дворец разрушился. Ты ведь еще помнишь, как он развалился на мелкие кусочки прямо у самого города? Конечно. И вот все эти обломки всплыли на поверхность. Особенно крупные даже мешают проходу кораблей. Департамент по делам граждан организовал уборку, благодаря ей удалось избавиться от большинства крупных объектов. Но вот что до мелких, сколько их не убирай, все новые всплывают. Особых проблем они не доставляют, но в департаменте настаивают, что обломки, сколько бы их не было, нужно убрать. Вот я и думаю, как справиться с этой задачей. Сержант сказал, что я могу попросить помощи добровольцев, но кто же за такое возьмется? Ну только если ты не желаешь помочь, что скажешь? Если найдешь что-нибудь хорошее, можешь оставить себе. Хорошо, помогу. Спасибо, ты здорово меня выручишь. Боюсь, плаваю я не лучше топора. 5 обломков надо найти. Так, мероприятие все-таки что еще есть? Тут еще какие-то просьбы. Видимо, небольшие квесты. По 30 примагемов дадут. И сотни чего-то. Праздничная жара какая-то. А, это, наверное, как раз валюта для покупки героя. Доступно после завершения задания или театра Механикус. Это задание тоже доступно, да? Через сколько откроется? Через 24 дня? Или 24 дня активен рынок? А, понятно, это магазин мероприятия. Он уже доступен. Пыли азота, книжки. 20 книг, неплохо. Могли бы и фиолетовые камни для возвышений продать. Корона за 1000. Фон. Магазин вроде стандартный. Так что фон есть. Валюта везде одинаковая, да? Но обмен еще недоступен. Или разные валюты. Здесь надо еще 3. А, 3 короны можно будет купить. Так. Сначала закончу с обломками, потом еще потыкаю. По мероприятию. Надо же, я даже не утонул. Там, видимо, тоже придется поплавать.
Я думал, что сейчас утону. Отлично, это последние обломки. Ты уже закончил с уборкой? Смотри, что я нашел. Мору можешь оставить себе, ее тут не очень много, пусть она будет твоим вознаграждением за работу. А что это за коробка? Я не знаю. Лучше покажи ее Байвэнь. Она должна быть в павильоне Лунного моря. Может, она знает, что это такое? Привет, чем могу помочь? Я нашел в море это. Позволь мне взглянуть. Верно, эта коробка действительно из нефритового дворца. Что это такое? В этой коробке лежат несколько бумаг и приказов, которые еще предстоит рассмотреть. Удивительно, что они смогли так хорошо сохраниться. Тем не менее, твоя находка сэкономит нам немного работы. На устранение последствий падения нефритового дворца уходит уйма времени и усилий. Спасибо, что принес ее мне. Вот, прими это в знак благодарности. Что дал? 50 тысяч? И синие книжки. Все, да? Квест закончился. Как дела у людей нефритового дворца? Благодаря помощи адептов и тщательного планирования Нингуан, все секретари, прислуга и стражи нефритового дворца в добром здравии. Сейчас они расквартированы по Лиюэ. Если вы пришли с визитом к госпоже Нингуан, то, боюсь, она занята делами служебными и сейчас принять вас не может. Волокно, похоже, дают за каждое подобранное растение. Ну или, по крайней мере, за диковинки. Приветствую, вы тоже хотите сыграть в театре Механикус? Вы еще не слышали о театре? Это настольная игра, которую я изобрела. Видите фигурки на столе? Они все используются в игре. Выглядит слишком сложно. На самом деле играть в нее может любой. Хватит нескольких партий, чтобы разобраться во всех правилах. Ну-ка, хотите попробовать? Сколько стоит сыграть? Нет-нет, вы ведь на празднике морских фонарей. Так уж получилось, что мне интересно, как театр Механикус воспримут. Поэтому я возьму с вас всего лишь один небесный фонарь. Так что если хотите сыграть, принесите мне небесный фонарь. Ну что, хотите попробовать? Первая игра бесплатно. И что мне делать? Перед тем, как начать испытание этапа, вы можете использовать печати
Вонификус, чтобы разблокировать новые механикусы и улучшить уже имеющиеся. С каждым улучшением механикуса его сила будет расти. С достижением определенного уровня он также может получить дополнительные эффекты. Уровень и тип механикусов, доступных на этапе, зависит от того, насколько улучшены ваши механикусы в открытом мире. На этапе могут одновременно участвовать не более 2 игроков. В совместном режиме театра Механикус максимальное количество создаваемых механикусов имеет общий с другими игроками лимит. Очки Венефикус каждого игрока рассчитываются индивидуально. После начала испытания вы можете тратить очки Венефикуса на постройку разных типов механикусов на определенных базах. Зарабатывайте больше очков Венефикус, побеждая монстров на этапе. Вы можете вращать некоторые механикусы, чтобы регулировать их площадь покрытия. Удаление механикусов восстановит часть их стоимости. В начале каждого этапа и после победы над определенным количеством монстров вы сможете выбрать мистическое искусство этапа. Некоторые из них попросту усилят ваших механикусов, другие, хоть и дают еще большее усиление, имеют пугающие сторонние эффекты. Выбирайте осторожно. Чтобы победить на этапе, вам нужно продолжать уничтожать монстров и не дать им сбежать. На этапе персонажи не способны напрямую наносить урон противникам или получать элементальную энергию. Ключом к выполнению испытания является умелое использование окружения механикусов. После завершения испытания вы получите печати Венефикус, с помощью которых сможете усилить ваши механикусы. Описание слегка запутанное, но думаю, по ходу дела разберусь. В совместном режиме театра Механикусов максимальное количество создаваемых механикусов, ну понятно, то же самое. Оружейное. Ну я пока ничего не могу улучшить, да? Нужно печать. Два этапа открыто. Какие-то испытания. Завершить этот этап так, чтобы сбежало не больше 5 монстров. И т.д. и т.п. Одолеть не менее 80 монстров. С помощью именно механикусов. Движение тростника валит крепкие деревья. Если сможете найти применение деревьев в центре поля боя, то, возможно, сможете более эффективно справиться с наступающими монстрами. Намек на то, что туда можно кого-нибудь скинуть. Если у вас получится управиться с мостами адептов, то вы сможете эффективно справляться с наступающими монстрами. Пробный этап. Челичерлы будут. Искусство не выбрано. Лучи показывают, как монстры будут идти. А описание есть устройство? Нет. Тут еще не влезает название, да? If there's fire in your soul, you gotta rock and roll. So come on, let's get moving. Не знаю, что за сборщик.
Сколько мне вообще валюты для этих построек? А, все, мне недостаточно очков. Просто как лемминги идут. Вперед. А, я ему урон не наношу, да? Да, я могу их задержать здесь. Ах, так ульту нельзя накопить. Ты что делаешь? Нифига не делает. Я понял. А ну иди назад. Это провал. Можно удешевить механикусов. Я там, наверное, сдох, да? Ну, что делать? Выбрал это. Ожидание начала. Я вообще не понял, что эта фигня делает. Видимо, ничего. Ну или может сборщик мне энергию накапливал. Надо было просто здесь понатыкать. Body and mind. Feel the beat. Не, вроде огненно выбирал ушко, нет? Time to act. Это, наверное, ледяная, да? Rain outlines your fate.
Тут надо было по центру водяную, наверное, поставить, по бокам ледяные. Что нажать-то, чтобы променить? Надеюсь, в этот раз сделал все правильно. Шаманы. Шаманы бегают. Так нечестно. Body and mind. Куда ты побежал? Справа вроде ловушки справляются. Похоже, молнии эффективнее огненных. Молнии чаще бьют. Как минимум. Сложность можно выбрать. На начале давайте первое. Тут, в общем, нужны водные ледяные герои. My demon expelling mantra is ready. Или кейв взять. Не, пусть будет он. То же самое, да? Что в обучении. Всех намочу. One with my blade.
Легчайший. Swift and merciful. I'll protect us. Swift and merciful. I'll protect us. One with Как my вы его blade. тут пропустили? Повышая скорость атаки Киром Механикуса на 25%, эффект изменчивости можно узнать только после выбора. Что значит изменчивость? Я, может, могу замедлить, наоборот? Бесстрашие, что за испытание вообще такое? I take my meals cold to quiet the spirit and calm my vital energies. Genshin infused water with ice is the most effective. А что делает сборщик? Он дает мне дополнительные ресурсы или что? Поставлю 2 на всякий. Бегут демоны. I'll protect us. Тут уже большие. Или чёры. No, my sword. Forth, my blade. Нечестно использовать щиты. Так, добили. Красавцы. Forth, my blade. I'll protect us. Тут тоже огонь поставлю на всякий. Forth, my blade. А, тут я усложняю себе испытания, и за это получаю дополнительную награду. После каждой атаки электромеханикуса получают 50% бонус. Возьму это. А, мне не хватило материалов. Слишком долго выбирал. Так. Поставлю еще огонь на всякий. Если будут еще щитовики, пригодится. Let the show begin.
Barbara, go! Go, Barbara, go! A touch of frost. Что-то многовато щитовиков. Swift and merciful. Know my soul. Time to act. Ты куда пошел? Go, Barbara, go! Forth, my blade. Let's dance. Ну, вроде никто не прошел. Еще электро. Огонь. Я не могу больше поставить, да? 14 максимум. Пусть будет так. Надеюсь, этого хватит. Ах, ты тут уже летающий. Swift and merciful. Let the show begin. Гад пролетел. Немного здоровья у него осталось. Надо было на нем сосредоточиться, а на чёртовых магах. На чёртовых магов отвлекся. Режим прикольный, но уж больно долгий. 4 волны. Многовато. Могли ли быть 3 ограничиться. A touch of frost. Go, Barbara, go! One with my blade. Faster? Okay, faster. 290 печатей. Больше фонарей у меня пока нет. Интересно, сколько их можно скрафтить в день. Есть ли ограничения? Еще 160 за ачивку. А, я только 160 получил. Эти печати для улучшения механизмов, да? Завтра откроется бриз. После размещения можно вращать изменить строительство, чтобы атаковать в разные стороны. Тут можно будет ветром сдувать людей.
Так, где этот сборщик? Дает дополнительные очки Венефикус за каждого врага, побежденного в небольшом радиусе от него. Понятно, как он действует. Очки даются только если в нужной зоне убивать врагов. То есть вначале его нужно по центру ставить, ну в том коридоре, через который все проходят на первой карте. По краям воду и лед. Не знаю, что сначала. Наверное, лед ближе к входу, потому что барбары можно легко мочить быстро всех. Лук. Периодически выпускает стрелу, которая при попадании по врагу наносит ему физический урон. Жажда постоянно усиливает механизмы Венефикус в небольшом радиусе, повышая их урон. Бафает, значит, да? При контакте с врагом мина-засада взрывается, нанося огромный первый урон окружающим врагам. Мину можно под конец поставить. Ну, как последнее средство. Она, думаю, одноразовая. Портал чудес. Игроки могут перемещаться от одного волшебного механикуса к другому. Телепорт. 75. Печати на улучшение. Радиус действия можно апнуть. На 2 метра. При этом мне не хватает. Длинная пуля снижает скорость передвижения врагов на следующем уровне. Это с уровня 3. Тут просто урон плюс 150. Неплохо. Тут плюс 750. Огонь больше все-таки урон наносит. Но медленней. Вода всего лишь в 6 метрах действует. Тогда ее надо первой ставить. Тут, видимо, дальность увеличится. Пузыри. 2 метра всего лишь. И электрический апну еще. Для урона. И их надо будет до 3-го уровня сразу докачать. Будут пробивать 3. Остались истории. Откликнуться. Художник Вермеер пытается понять, как звучит праздник морских фонарей в рамке картины. Можно откликнуться на все. Отсюда можно крафтить фонари. Удобно. Мы только начали. Праздник морских фонарей. Не знаю, что значит это. Полоска прогресс. Наверное, пока ничего не буду покупать тут. Вроде бы я по всему потыкал. Howling winds and waves as high as houses. Чем тебе помочь, большой кунь? Как же найти все эти вещи? В чем дело? Ты снова ты? Ты еще не забыл о том деле с нефритовым дворцом?
Недавно Бэй Вэнь сказала, что уже составлен график для его реконструкции. Строительство, конечно же, займет немало времени, но некоторые мелочи можно подготовить заранее. Она дала мне перечень предметов и попросила поискать их по мере возможности. Но, честно говоря, я не могу покинуть свой пост. Да и дел у департамента по делам граждан с каждым днем почему-то все больше. Было бы здорово, если бы ты выделил немного времени этому поручению. Судя по виду Бэй Вэнь, дело спешное. Давай, помогу тебе. Спасибо тебе за помощь. Так, что тут у нас? Для начала им нужна книга россыпи жемчуга и бамбуковые украшения. Насчет книги можешь обратиться к Цзифан, а бамбуковые украшения, кажется, такие украшения может изготовить мастер Лу из мастерской Фаньму. Прости, надо еще дело за тобой. Вот будет здорово, если восстановится нефритовый дворец. Опять надо будет к плотнику заглянуть. Это задание, конечно, не связано с мероприятием, но надо его пройти. Это не то, и это тоже не то. В чем дело? О, здравствуй. Я все пытаюсь поймать вдохновение. Поскольку наступил праздник морских фонарей, я задумал написать картину праздничного Лию. А, мне задание не поменялось почему-то. Ладно, помогу художнику. Мелит подождет. Не знаю, дело в моей технике или в чем-то еще. Что бы я ни делал, каждый раз выходит не то. Может, смена обстановки придала бы мне вдохновение, но найти место получше просто не выходит. Скажи, путешественник, знаешь ли ты места, достойные полотна? Для этого нам придется походить по окрестностям. Ладно, давай осмотримся. Вдруг найдем какой-нибудь живописный уголок. Придется полазать по холмам, похоже. Еще одно объявление какое-то. В общем, какие-то проблемы в многопользовательском режиме. В театре. Противники получают урон в результате необычной реакции персонажа, разрушающий лед. Эта проблема будет исправлена в следующей версии. Нет, не надо исправлять эту проблему. Все нормально. Существует проблема, при которой персонажи в театре механику события праздник неправильно устанавливают свою элементальную энергию. Следите за новостями. Во время обновления некоторые эффекты созвездия или поглощения урона элементальными щитами могут отображаться некорректно. Ну ладно. Надо отряд обратно вернуть. Ready for a rehearsal? I'm taking the stage. Здесь открывается неплохой вид. Ой, а это кто? Цинджо, к вашим услугам. Я имею смелость считать себя поэтом, а вы? Поэт, значит? А я художник. Сейчас я занят поисками вдохновения. Вот так совпадение. Меня привела сюда та же цель. Позволь поинтересоваться, для чего тебе понадобилось искать вдохновение. Я хотел бы написать картину гавани Лью во время праздника морских фонарей, а путешественник помогает мне найти живописное место. А зачем ищешь вдохновение ты? Право, любопытное совпадение. Я намереваюсь написать стихотворение о Лью и празднике морских фонарей. Вот как. Стихотворение? Разве можно уместить великолепие гавани и этого праздника в несколько строк? Сейчас поссорится. Как по мне, передать все это может только великолепная картина. Картина, говоришь?
А мне кажется, такое под силу лишь перу и чернилам. Очарование праздника морских фонарей и атмосферу гавани ни за что не запечатлеть на какой-то там картине. Более того, огромную величественную землю Лию в рамках картины не уместить. Думаю, картина будет лучше. А мне кажется, будет лучше стихотворение. Успокойтесь. Спорами мы ничего не добьемся. Я предлагаю разойтись и заняться своими работами. А готовое творение мы выставим на суд публики. Как тебе такое? Вызов принят. Я буду ждать тебя вместе с готовой картиной на постоялом дворе в Аншу. Там мы найдем тех, кто нас рассудит. Значит, договорились. Договорились. За сим позвольте откланяться. Хвостун и бесстыдник. Вот он кто. Втиснуть такой праздник и всю гавань в пару строк. Я нарисую ему такую картину, что он признает себя побежденным, лишь взглянув на нее. Мне нужно будет приложить все усилия, и надо бы особым образом подготовить кисти и краски. Путешественник, ты готов совершить подвиг во имя искусства, собрав для меня специальные материалы? Всегда готов. Благодарю. Так, дай подумать. Точно. Мне понадобится нектар пира попрыгуньи. С его помощью я приготовлю совершенно особенные краски. Надеюсь, он у меня есть. Или тут какой-то особый нужен. Понятно, особенная попрыгунья нужна. И которая еще далеко. No, my sword! Pyrotechnics! Here we go! Пушистый, не хулиган. Еле отцепил кошку от дивана. От кресла. Так, нектар я получу. И опять туда лезть. Чем выспался уже? Пушистик. Ну что, удалось добыть нектар? Вот он. Дай посмотреть. Да, то, что надо. А пахнет как. Когда краска будет готова, останется только отыскать место с красивым видом, и тогда можно будет приступать к созданию шедевра. Вот увидишь, этот поэт мою картину увидит. Вот увидит этот поэт мою картину и будет визжать, как маленькая девочка. Ах да, по традиции на праздник морских фонарей нужно запускать небесные фонари. А еще на них желания пишут, верно? Я небесный фонарь уже приготовил. Что до желания, его я не скажу, а то не сбудется. Ой, чуть не забыл. Это тебе благодарность за помощь. Да пушистая отстанет с кресла. Хулиганка. Не могу я тебя сейчас гладить, успокойся. Потом поглажу. С утра я тебя гладил. Да этот поэт съест бумагу со своим виршем.
Что такое вирш? Когда узреет мою картину. Наверное, какой-нибудь тип стихов. И я проглядел, что мне дали. Ну ладно, где задание того миллита? Возвращение нефритового дворца. So, are you buying or not? Чего раскашлялся, пушистик. Auto reconfiguration is an essential function. Balloons are a requirement for locomotion on land. So, are you buying or not? Auto reconfiguration is an essential function. Balloons are a requirement for locomotion on land. Продолжим. Are you buying or not? Auto reconfiguration is an essential function. Здравствуйте, какую книгу вы ищете? Мне нужна россыпь жемчуга. Россыпь жемчуга? Сейчас, к сожалению, у нас ее нет. Насколько срочно она нужна? Планируется реконструкция нефритового дворца. Что? Это правда? В таком случае им потребуется надлежащее приготовление. Минутку. Быть может, сын Джоу сможет подсказать, где найти эту книгу. Он все-таки человек начитанный. Хорошо. Если мне не изменяет память, сын часто останавливается на постоялом дворе Ваншу. Можешь поискать его там? Какую бы рифму подобрать? Вы знаете книгу «Россыпь без жемчуга»? «Россыпь без жемчуга»? Да, эту книгу я припоминаю. Как-то раз я отправился искать вдохновение для своей поэмы о купцах, и как раз тогда набрел на эту книгу. Ее глубокий смысл скрылся от меня, но некоторые истории все-таки стали вдохновением для моего произведения. Позволь мне вспомнить его название, секундочку. Не знаете, где сейчас эта книга? Ох, так вы хотите ее найти? Боюсь, я не могу подсказать вам, где искать эту книгу. Но если вы торопитесь, я мог бы написать для вас копию. По памяти? Текст ее совсем небольшой, и запомнить его не составило труда. Более того, владелец книги ни в какую не хотел ее одалживать. И поскольку поэзию понукать нельзя, я решил переписать ее содержимое. Его оказалось немного, и я все более-менее запомнил. Впечатляет. Пустяки, мой друг, пустяки. Но в обмен на рукописный текст ты тоже мог бы кое-что для меня сделать. Мне неловко признаваться, и я настолько увлекся поисками вдохновения, что совсем забыл про обед. И сейчас я смертельно голоден. Прошу, принеси мне порцию супа, 3 вкуса, а взамен я перепишу для тебя россыпь жемчуга. К моменту твоего возвращения у меня все должно быть готово. Этот великий план обозначает путь, по которому медленно, но уверенно достигнем мы долголетия Лиюэ и процветания народа его. Ах, ты уже вернулся? Секундочку, еще несколько приложений. Вот, готово.
Твой суп? Это подожди, сперва посмотрим, удовлетворяет ли книга твоим требованиям. Уверен, мой почерк придется тебе по душе. Удивительно, что способный поэт. Не стоит, друг мой, не стоит. Возьми же книгу, смотри, не потеряй ее. Так, дальше к плотнику. Вам что-то нужно? Мы хотели бы заказать бамбуковые украшения. Бамбуковые украшения? Это сделать я могу, но сперва позвольте поинтересоваться, для кого это заказ. Это из перечня Байвэнь. Заказ от самого павильона Лунного моря? Хорошо. Я постараюсь выполнить его в кратчайшие сроки. Вот только в бамбуковом лесу, где я часто собирал материалы, недавно ни с того ни с сего завелось множество лесных кабанов. Хоть проблема эта небольшая, мне приходится делать порядочный круг, чтобы обходить их и собирать бамбук. Если бы вы могли их продать, я сейчас же собрал бы бамбук и приступил к работе. Я их погоню. Тогда я буду ждать тебя здесь. Дай знать, как прогонишь всех кабанов. Еще мясо себе раздобуду сейчас. Так и знал, что он здесь собирает бамбук. Я его тоже там собирал 2 раза. С них пух падает помимо мяса. С ключевого вроде тоже что-то должно падать. Ну-ка. С них тоже пух выпадает. Тоже погнал лесных кабанов, всех до единого. Вот и славно, я сейчас же отправились собирать бамбук, когда украшения будут готовы. Я отправлю их прямо в павильон Лунного моря. На таком крупном заказе получится хорошенько заработать. Ничего, пушистый. Да посиди ты спокойно на руках. Ложись на коленях. Все. Чем могу быть полезным?
Насчет приготовления к реконструкции. Это россыпь жемчуга? Где вы ее достали? Я искал эту книгу по всему Лиюэ. Сын Джо переписал ее для нас. Тот поэт, похоже, слава его вполне заслужена. Спасибо, что помогли мне подготовить эти вещи. Как только мастер Лу пришлет украшение, он получит надлежащую плату за свои услуги. Вы правда собираетесь отстроить нефритовый дворец? Да, такой план у нас есть. Но необходимо столько всего подготовить и столько всего сделать. Вряд ли получится строить его быстро. Не говоря уже о поиске строительных материалов. Совсем непонятно, откуда столько брать. Впрочем, не бери в голову. Спасибо тебе еще раз за помощь и прими это в знак награды. В качестве награды. А теперь прошу прощения, мне нужно вернуться к работе. Достало. Уже что, постоянно обновляется эта статья. Видимо, еще какую-то проблему нашли. Папа может. А, там, ежедневка. Так, поговорите с малышом Тянем ночью. Малыш Тянь из гильдии искателей приключений Лиюэ приглашает сыграть в некую игру. Посмотрим, что он задумал. Join the Adventurers Guild. You'll have a... Тут теперь еще везде цветы. Спешите попробовать новинку. Калейдофонарь. Калейдо что? Калейдофонарь. Ну как, хотите попробовать? Это совсем не сложно. Видите, там сзади 3 расписных ширмы, а спереди 3 фонаря. Их изготовили по особому заказу. Если их зажечь, они будут светиться разными узорами. А если все 3 фонаря правильно повернуть, 3 узора сложатся в картинку. Может, я не очень понятно объяснил? Давай так, сначала попробуй повращать их. А когда освоишься, я расскажу, как играть. Картинку надо составить. Понятно, не дает еще раз повернусь. Ты схватываешься на лету. Теперь, когда основы тебе известны, можно приступить к игре. А она сложная? Вовсе нет. Ты ведь только что разобрался, как их вращать, не так ли? В самой игре нужно всего лишь повернуть фонари так, чтобы их узоры сложились в целостную картинку. О комбинациях узоров я расскажу тебе заранее, но поворачивать фонари будешь ты сам. И что случится тогда? О, не знаю, заметил ты или нет, но на ширмах сзади изображена карта Лиюэ. Правильно. Подобный узор укажет, где спрятаны подготовленные гильдии искателей приключений сокровища. Множество искателей приключений пришлось изрядно попотеть, чтобы подготовить все области сокровищ. Что ж до сундуков, они выглядят совсем как эти. Когда ты окажешься в нужных местах, найти их будет нетрудно. Итак, картинка дня, глазурная лилия. Да, еще кое-что.
Узоры калейдофонаря видно только ночью, так что днем об игре забудь. Более того, фонари эти гильдия заказала у выдающегося мастера. Они столь прекрасны, что не рассмотреть их было бы большим упущением. Да, обычные фонари вроде. Так, тут картинку надо поменять. Пойдет. Три места с сокровищами. Ого, я еще не видел, чтобы кто-то сложил картинку так быстро. Это очень хорош. Рассмотри узор, который у тебя получился. Все ведущие к сокровищам подсказки ты найдешь в нем. Действительно, глазурная лилия. Но где же подсказки для сокровищ? Он прям светится, нет? Три сокровища. Тут, наверное, будут просто обычные сундуки. Go. Faster? Okay, faster. Разбойники не обращайте на меня внимания. Далеко ушел. Я не вижу сундук. Камера почему-то сама навелась на это место. Все-таки придется подраться за сокровища. Rain outlines your fate. Драгоценный сундук. Куда дальше? Как мне хочется туда идти. Я даже не знаю, откуда лучше пройти. Снизу, наверное. Вижу сундук. На острове стоит.
А, все-таки нужно их победить. Хватит меня топить в воде. Time for takeoff. Rain out. Finds your fate. Как хорошо, что у меня ванти есть. Все лезут и лезут откуда-то. Как удобно здесь драться. С ледяными слаймами. Я только одну книжку и гемоген получу. А, нет. Еще печати и куча хлама. Искатели приключений не могли выбрать места поближе к телепортам? Паутина всегда есть, или из этого просто появилась? Я, может быть, даже в этом месте еще ни разу не был. Think you can get away? Witness the power of Gugwa. Time to rock. Хотя, думаю, я тут был все-таки. Да дайте мне выстрелить. Душные пауки. А, вон где сундук. Парный нефрит. Я думал, уже что-то новое нашел, это просто оружие.
Ну, как идет поиск сокровищ, я все нашел. Все до единого? Выходит, у тебя талант к поиску сокровищ. Многие даже повернуть фонари не могут. Да ладно. Раз уж ты отыскал все сокровища, то вот твоя награда. Веселого праздника морских фонарей. Не верю, что у людей возникают проблемы с этой загадкой. Здоровяк и молот. Все-таки стоило бы подарить ему небесный фонарь. Кому? Ах, это ты, путешественник? Дело в том, что здоровяк Ван всегда заботился обо мне. Он во всем помогает мне сейчас. Он мне почти как брат. Но сейчас праздник, а он работает, не покладая рук. Точно, подарю-ка я ему небесный фонарь. Мы дружим с самого детства, и ему всегда нравилось на них смотреть. Вот он обрадуется, когда получит его. Путешественник, не мог бы ты отнести ему небесный фонарь? Почему ты не подаришь его сама? Я и хотела бы, вот только сама... Вот только дома дело не в проворот. Я только за покупками вышла, и мне скорее нужно вернуться. Потому что оставлять мужа наедине со всеми домашними заботами не годится. Поэтому мне помощь с доставкой фонарика и нужна. А когда появится свободное время, мы с мужем вместе проведаем здоровяка Вана. Надеюсь, тогда и он сам найдет время передохнуть. Ты ко мне по делу, путешественник? Я сейчас занят. Вот небесный фонарь от Сиюнь. Сиюнь? Она хочет подарить мне небесный фонарь? Дай посмотреть. Она даже желание написала. Я с детства мечтал, чтобы оно сбылось. Я глазом моргнуть не успел, как прошло столько лет. Как же быстро летит время. Как так получилось, что она поручила принести небесный фонарь тебе? Не буду упоминать мужа. У нее полно домашней работы. О, вот как. Ладно. Очень хорошо. У нее наверняка все в полном порядке. Вот и славно. Да, просто отлично. Прости, у меня еще много работы. Мне пора. Все, что ли? Путешественник, можно тебя на минутку? Этот фонарь, подарок ему от Сиюй, так? Откуда тебе это известно? Просто я хорошо его знаю. В том году было то же самое. Вышел он как-то, а когда я вернулся, всю ночь борт одного из кораблей гвоздевал. Я знаю, в чем дело, но... Путешественник, пожалуйста, помоги ему. Сейчас такой праздник, и мне больно смотреть, как он мучается. Хорошо. Спасибо тебе. Поспеши, он вот-вот должен подняться на корабле, работать. Я куплю чего-нибудь поесть. Когда вы там закончите, приходи, перекусим. Где он тут? Черт, я не с той стороны зашел. Ладно, так сойдет. Отличный вид. Сколько времени ушло впустую, работы совсем не убавилось. Надо бы поддать жару. Все хорошо. А и у меня по-другому не бывает. Все нормально.
Нормально. Мне нужно взяться за работу. А как закончу? Ух, как закончу, так видно будет. Позволь помочь. Ты настоящий друг. Раз такое дело, сперва принеси деревянные доски. Может, мы тут с ним закончим строительство корабля? Держи доски. Отлично, большое спасибо. Еще осталось пара мелочей. Если тебя не затруднит, сходи, пожалуйста, в порт и посчитай, сколько прибыло материалов. Всего в порту должно быть 3 ящика. Хорошо. Спасибо. Мне нужно поскорее закончить с работой. Тот мужик сам бы мог помочь этому здоровяку с работой. А то волнуется за него, но помогать сам не хочет, да? Ну как, сошлись цифры? Да, все сходится. Благодарю. Что ж, со срочными делами, считай, на сегодня покончено. Молот Ли говорит, что купил тебе обед. Не стоило, напрасно он беспокоится. Ладно, раз уж он потрудился, пойдем к нему. К тому же, поскольку ты выручил меня, нужно тебя как-то вознаградить. Помоги ему давай. Прости, что пришлось ждать. У меня все готово. О, так ты все уже сделал? Угу, дело и так нетрудное. А с путешественником так вообще пустяк. Так ты... Эх. Будет тебе праздник на двери. Нечего дуться. Ладно, как скажешь. А ты небесный фонарь уже подготовил? Небесный фонарь? Ох ты, я совсем забыл. Память моя дырявая. Ничего не страшно. Не запущу раз небесный фонарь, конец света не останет. Что ты такое говоришь? Не запустить небесный фонарь в такой большой праздник? Безобразие. Путешественник, поможешь моему другу с небесным фонарем? Будет сделано. Сам-то не хочешь ему помочь? Благодарю. Мы ждем тебя здесь. Ты принес небесный фонарь? Да, вот. У меня есть, что ли? Откуда у меня еще один фонарь? Ладно, неважно. Хорошо, спасибо тебе. Ты столько всего сделал, путешественник, причем в праздник. Чего же мне пожелать? Пожалуй, пусть Новый год принесет что-то новое. Хорошее желание. Правда? Это хорошо. Надеюсь, оно исполнится. В чем дело? В том году он загадывал то же самое. Здесь все-таки талисманы нужны. Зачем эта жара? Ну и, видимо, еще что-то будет, когда я накоплю половину энергии, половину жары. Может, еще какой-нибудь квест? Еще 2 истории появятся через 14 часов.
И потом каждый день по 2, да? Наверное, вот это задание откроется. Когда та шкала до половины дойдет. Достигните уровня гостей со всех уголков мира праздничной жары. Да. Ну и третье задание, когда шкала полностью заполнится. Театр Механикус забавный. Ну там надо именно сидеть, фармить. Это Tower Defense. Тестовый забег еще можно пройти. И, кстати, надо посмотреть, может мне хватит еще на одну молитву или 2. Прямо гемов. Надеюсь, что все-таки смогу Сяо выбить, что мне повезет. Evil conquering. Useless. Evil conquering. Похоже, его ульта не особо много энергии требует. Worthless. Ну и, кстати, откатывается она тоже вроде довольно быстро. Кулдаун небольшой. Последняя молитва. Ну хотя бы что-то фиолетовое под конец стрима. Еще одна гитаристка. Тоже какое созвездие у нее? Почему она постоянно выпадает? Я уже скоро ее выгоню из отряда. Предпоследнее созвездие. Уровень навыка плюс 3. Адский рок-н-ролл. Что у него тут в конце? Уменьшает потребление выносливости, заряженной атакой синянь на 30%. Также при использовании заряженной атаки синянь получает бонус атаки, равный 50% от ее защиты. Неплохо. Значит, есть смысл даже защиту качать. Ну, хотя тут бонус только при расходке будет. Ну, к урону. Так, все, наверное. Можно попробовать перезайти в игру на всякий. Обновление загружается. Вроде же еще должен быть ивент с этим с ежедневным входом связанный. Именно в нем будут молитвы персонажа.
Дверь уже появилась, еще загрузка идет. Кажется, у меня сломалась игра. Ну-ка, перезапущу. Ничего нового не появилось. Видимо, ивент с ежедневными наградами будет позже. Это делик. Сколько у меня там кристаллов-то? Ну, даже если делик выполнен, мне не хватит на молитву. Ладно, тогда на этом на сегодня закончу. Всем спасибо за компанию. Завтра будет Нио. Удачи, хорошего настроения.